Alright. Good evening, everyone. Oh, I slept earlier. Also comfortable with the fact that now I can actually feel unrestricted with my bandwidth consumption. Now with unlimited data at a rather steep cost per month, but given how much data I use per month, I might kind of have to at this point. But yeah, we're gonna keep on the gacha train tonight because god dude, I swear, like, FGO and Granblue do not give me enough breaks. Also Star Rail as well. Do not give me enough breaks with trying to do all this shit. Still got one final session to go with FGO though. Oh god. But yeah, once we can sift through all this, then we can finally get back on with some other things. But yeah. Oh my god, I don't know, I'm like a little bit too sleepy here. But yeah. So right now the Samurai Trails event is going on in Granblue, or it kind of went up like a couple days ago, but I want to get around to reading it tonight. So yeah, that's pretty much about it. So let's just start it up for now. And am I forgetting anything? I feel like I'm forgetting something. Well, if you forgot, it probably wasn't that important. Okay. Oh yeah, also, like, the current banner right now, I believe is going away in, about 20 minutes from now, give or take. We will have the premium gala. So the Halloween in May banner will go away. Also, off stream I did kind of take the bait and go for the scam show because it featured a whole bunch of really strong Halloween units that I don't have that are a pain in the ass to get otherwise. Either due to timing or how the savings work or just any of that stuff. And fortunately, I lucked out. I finally got Halloween Kukuru here. Oh my goodness. Now, once I finally get some other things sorted out in like progression or grind-wise in Granblue, I can actually get around to doing fucking Diaspora. Now, the biggest thing I need to consider now is the fact that I don't have Galleon or any Galleon staves. Do I still try to go for hunting? Also, I just realized I'm at a perfect 300 for gold moons now. Oh, do I go for the hunting? Keep in mind, I am not a Titan player, nor do I have Galleon staves to transition into fully making use of fronting. So that's what's holding me off from actually full committing. That or I just take it regardless because this thing is goddamn strong regardless. So I'm kind of like mixed on it. Also, do I go for the meme? As a Dark Lord? Nah, just kidding. Oh, I mean, I'm kind of thinking about it, but like, thinking about the use cases and everything, I don't think I'll actually end up using Zozimos too often. Like, I don't know. Let me see. Like, it looks pretty perfect for, like, Mana Diver and everything, but also a little bit, although, because what was it? It feels like I'm not going to be able to make use of, like, the charge attack, which is a pretty huge thing with cutting cooldowns, but, I mean, I guess the more important thing would be using some other parts of it, but, I don't know. And, well, there's also Hracefolger, but the problem is I only have 2 like Cocutus exo guns,
so I can't really full commit to this, even if I wanted to. So, can't really use that. And all the other weapons don't really seem that great to use, unfortunately. It mainly just comes down to, like, Bracefelger, Hunting, maybe Ura, if you really want to lean into, like, some particular Zeus memes or burst setups. And then Erish could go for quality of life with literally everything in the game. But yeah, we got Premium Gala coming up in about 20 minutes, but we'll see that after we go read a little bit of... After we go read a little bit of Samurai Trails. I also find it funny that the name, at least in English, goes on for so long. It's like just barely jutting out of the little like title section here of the UI. But yeah, so Samurai Trails, basically the first of its kind in terms of like the I'm assuming event series featuring Mirin and Shion. And yeah, like two of our official samurai gals actually having an event centered around them. With a new face here. Cool mask. If not a little edgy. But yeah, okay. So let me go. Oh, did they not let me watch the... Oh, did they not let me watch the opening? Oh no, no, it's in the completed chapters, so I'm stupid. Because I keep forgetting. Like I mean, it obviously says completed chapters right here, but I'm so used to the old UI, where I believe you could just go straight into here. Oh, I'm so dumb. I was like, wait, am I missing something? Okay. Let's go. Actually, let me go make this a little bit louder. Huh. This is the music slider? Oh, you think this would be sound effects or something? As if on cue, Shion is interrupted by a faint grumble from her stomach. で、精神を鍛えればなんだって深くなりしおんちゃんもお腹空いたよね。今日はお昼もちゃんと食べられなかったし。よし、船に戻ったらローワインたちに夕飯をたくさん作ってもらおうぜ。ですね。美味しいご飯のためにあと少し頑張りましょう。 Chatting amongst themselves, Kirby and the crew continue on their way towards the Grand Cipher, where a warm meal awaits. The surrounding darkness imbues the path with a sense of foreboding, compelling them to keep their voices upbeat to allay their fears. あれ、ミリンさん、どうかしましたか？気のせいですかね。今変な音が聞こえた気がしたんですけど。 ほら、やっぱり私も聞こえました。ただの風の音にしてはちょっと変ですよね。 Actually, you know what I need to do? I need to go get my controller, so I don't have to lean into my mouse and keyboard anymore, and I can actually sit back and relax with us. Hold on, let's see. There we go. There's my mouse cursor. Okay. もしや敵襲か。横団長、警戒を。 Seeing Shion move her hand cautiously to the hilt of her blade, Kirby nods and peers out into the shadows. Overtaken by the sound of rustling leaves, the noise gradually fades away to nothing. But just then... 来る、こっくり。
It's just the bird. Why are they scared? They're the, wait, what? Why is she not scared? She's the one prepping for it. Bird? A tiny bird zips past the crew and flies away. Though they search the area for some time, the peculiar sound does not return, leaving only the silence of the night in its place. なんだ、さっきの変な音も鳥の鳴き声だったのか。 Oh, hold on, I got a message I gotta look at. It's okay, no. Wait a second. Hold on. I see a thing in my goddamn DMs. Oh, the... What the fuck? I didn't... Dude, so many people are playing X Defiant now. There's like someone I see who I don't usually see play too many FPSs, if at all, actually playing X Defiant. お化けじゃなくてよかったです。カーザル、拙者もびっくりしました。もしかすると東国の古い言い伝えにある協調の証やもしれないなり、昔何かの本で読んだで候。とある鳥の鳴き声は聞いた者に今日をもたらすと。他にも悲鳴にもすすり泣きにも聞こえる鳴き声は闇に潜む恐ろしい地味猛量を呼び起こすという。地味猛量? Oh yeah. Also, wait. Well, one small quick tangent. Do you know what's funny from what I've heard about X Defiant? Like, apparently the devs put out a statement like regarding like how the main selling point for X Defiant is that there's no SBMM or skill-based matchmaking. So then like some players probably salty who are complaining about the lack of it, who are no doubt getting their ass kicked because of no SBMM. Apparently there's a statement or quote from the devs literally saying, if you're having trouble finding easy enemies without SBMM, that's because you are the easy enemy. I'm like, damn. Okay. わかりやすく言えば、妖怪や怪物、幽霊や鬼といったものなり。明かりのない夜道を歩く人の前に突如現れ、魂を食らうとか。でもよ、ただの言い伝えなんだろ。そんなにビビることなんて。So what you're trying to say is we should be on the watch for yokai, huh? I'm sorry. Are these noises mere hallucinations born from terror? Or perhaps the work of evil spirits lurking in the darkness of night? The faces of the crew turn pale as an eerie growl. Even louder than the sound they heard before creeps into their ears. よし、帰ろう。さっさと帰ろう。そうしよう。ですね。お腹も限界ですし、早くご飯を食べないと倒れちゃいます。帰りましょう。The music too loud. 今日のご飯は何だろうな。Herbie and company proceed hastily along the path to the ship, speaking loudly in an effort to shake off their anxiety. Unbeknownst to them, their retreating forms are followed closely by the eyes of a bird gleaming in the moonlight. Title card drop. Samurai Trails. A Harbinger's Lament. One day, Sherikar pays a rare visit to the Grand Cipher. She comes with a special request that she believes only Kirby is qualified to take on.
実はこの依頼、東国の辺境にある忍びの里から周王佐直々の極秘任務でして。 Ninja Village. Also, is this using the new Shiro cart art? Because it looks clean. Yeah. This is the newer one because it looks a lot like cleaner compared to like the old one. Actually, maybe I should lower the sliders by just a smidge. お腹すいたな。 Okay. 忍びの里、シオンちゃん聞いた？忍びの里だって本当にあったんだ。 The fabled ninja village. Forget the fact that I believe our extra 1 class is literally fucking ninja. Hearing an excited voice behind them, Herbie and company turn to see Shion and Mirin, staring at them with brightly shining eyes. 立ち聞きのような真似をして失礼つまかつった。どうにも聞き捨てならない単語が聞こえてきたゆえ、どうしても気になって。 No harm done. かたじけない。してやつがれたちの聞き間違いでなければ、忍びの里という名が聞こえた気がするが。そういえばみりんさんとシオンさんは東国のご出身でしたね。忍びの里についてもご存知でしたか。ござる。忍びの里といえば東国でも有名な伝説の存在、忍者の隠れ里ですから。忍者、どこかで聞いたことあるような。 I swear to God, we better actually refer to our extra 1 class. 確かレオノーラさんが自分のことを戦いのプロの忍者って言ってましたね。 Bro, I forgot about Leonora's existence. Holy crap. Talk about bringing back people from like... Oh, from like the RSR graves. Holy shit. I completely forgot about Leonora. そういや、オイラたちの家の近所に住んでるばあちゃんが持ってた本にも書いてあったよな。 The old lady who lives near us. 確か陰とか忍術とか忍具っていう特殊な武器で戦うやつなんだろ。 We actually are referencing the old lady teaching us how to be a fucking ninja. しかり、諸説はあれど、東国で伝えられている忍者の伝承とおおむね相違ないなり。でも侍のように歴史書に記録が残っているわけじゃないので、本物の忍者がどんな人か知らないんですよね。忍者がどういう存在でどんな活躍をしたのか、文献によって書かれていることが全然違いますし。そうなんですか？例えば、ある文献では忠義に厚く、主のために命を賭して戦う従者として書かれているが。 Hey Bryce, how you doing? 一方で、狡猾で残虐、非道で卑怯な存在であり、世に混乱をもたらす極悪人として書かれているものもある。だが、いずれの文献でも表舞台に出ず、あらゆる戦の裏で暗躍していたという記述は共通しているなり。とはいえ、東国の中でも忍者は、一部の絵物語に名が載っているだけで、そもそも架空の存在とされていたはず。へえ。で、その忍者が暮らす忍びの里ってところの偉い人が今回の依頼主ってことか。Yeah, I'm doing well. Was just didn't do much else aside from the usual like just burning gotcha stand today along with just honestly spending some time playing Balatro. Oh, I've been trying to go on like collection runs of like trying to unlock other Jokers and everything. Oh my god, some of these feel like a little bit of a pain in the ass to unlock, but I'm getting around to it. But all I can say is, I think like out of all the decks that I currently have so far, as easy as the checker deck is, screw the checker deck. Flushes don't freaking scale. Oh my goodness. I mean, understandably, it's one of the easiest, like,
one of the easiest decks to get going, but the scaling on it as you level up the flush hand, oh my god. Compared to like any other hand you can make with it, whether it be like straights, straight flushes, or flush house, or flush 5, which is basically 5 of a kind but all the same suit. I no doubt like they're easier scaling or better scaling and everything, but trying to get to that point is like another thing altogether. But oh my god, I swear to god. But I always go back to defaulting to the Nebula deck, the planet-based one. Oh my god. It's just so consistent whenever you try to take a Celestial pack and get like whatever card that of a hand that you played the most. Oh my god, it removes so much of the frustration when trying to do that shit. Oh my god. But yeah, I think that was pretty much what I was spending most of my afternoon doing, honestly. 依頼の内容についてですが、行方不明になった周王さんの娘さんを探してほしいという人探しですね。Oh yeah, also I was spending some time timestamping the last night's VOD for FGO. So I was doing a little bit of that too. 誘拐の可能性もあるとして、 Got it done 腕利きかつ信頼できる人物に依頼したいと right, 強く希望されているんです。 somewhere early afternoonish I finished timestamping it out. なんだ人探しか。それくらいならお安いご用だぜ。 Although, kinda unsure how deeply I should go into it with like whether or not I should timestamp out some of the tangents we went into last night. Cause like, on one hand, that's a lot of fucking effort. On the other hand, probably be a pain in the ass for other people watching the VOD, like trying to like skip once we go into the deep gacha tangents, especially the things about like the extremely cheap ass gachas versus like higher or more higher production and polished ones. Okay, let me look at the text log one more time. Maurice, Ninja. Search for the daughter of the village chief. Okay. Having tackled many such requests in the past, Kirby responds with a confident nod. I also new banner in about like 2 minutes, so we'll check after this cutscene. We'll take the job. ありがとうございます。団長さんならそう言ってくれると信じてました。お団長、その依頼、八つ枯れも同行させていただきたく候。拙者も東国なら拙者たちが詳しいですし、きっとお役に立てると思います。そう言って本当は忍者と忍びの里が気になるだけなんじゃねえか？ No. バレちゃいました。だって伝説と言われていた人たちに直接会えるチャンスなので。否定はしない。これは侍の道を極める上でも絶対に逃すわけにはいかぬ好機。 Meanwhile, Shion, like, food-based, like, samurai sword techniques. お団長、この通り慎んでお頼み申す。 The more the merrier. 人手は多い方が助かりますしね。一緒に行きましょう。ミリンさん、シオンさん。感謝感激雨あられ。ありがとうございます、団長さん。 With a new job on their plate, Kirby and the crew cheerfully begin making preparations. However, すみません。一つ言い忘れていたことがありまして、今回の依頼というか依頼主さん、少しだけきな臭い気配がするので、くれぐれもご用心を。 an innocent-sounding request from a ever so slightly suspicious client. Oh. きな臭いですか？確かに依頼主は忍者の長。故に裏で様々な陰謀や思惑が渦巻いていてもおかしくはない。Ah, if there's ninjas involved, there has to be hidden plots going on. Obviously.
It's always with the ninjas. 私の思い過ごしならいいんですが、こういう嫌な勘ほどよく当たるものなので、そういうもんなのか。わかった。一応用心しておくぜ。Keeping Sherkart's warning in mind, Kirby and the crew set a course for the far east. Okay, hold on, new banner. Yeah, that tracks. New girl. And Mirin. Okay. So, we still keep the hopes alive that if and whenever Orologia Grand comes out, it'll be on Flash Gala, not Premium. As much as we need more dark variety and representation on the Premium Gala, I need all my shit on Flash Gala. Please. Okay, let's go check this out. So who's the current rate ups right now? So like, or who's the extra rate up? Fedio. Okay, so that's a big skip for me. Because I already have all I need for Fedio. Then Mirin. Okay, so my crystals are safe for now. Although, how's the weapons? Nah, nothing burger. And then... let's see, how is... oh my god, the giant-ass, like, scroll. Let's see. Dagger, katana... yeah, makes sense. Then, dodge all on Ogi. Ooh, now that might be interesting. When Singe level is 7 or above... okay, so this is like for... she's like for long-term content. Or full auto long-term content. Singe level, remove a debuff. Then forms Rin sign when Toe sign is formed, change to Sha. Then boost the hostility, dodge tank counter uplift, forms Toe. Change to Pyo. Changes to Sha. Use the selected ninja art based on active sign. When ninja art is 5, recast once each turn it is cast. So, instant CA reactivation, counts as a damage skill, remove debuff, revitalize, convert damage taken to wind, 30% damage cut, counts as a buff. Stackable attack defense down and multi-hit rate down with special attack down counts as a debuff. Wait a second. Wait. I just realized the fucking thing here. Caramelizing breath, brown sugar blast, swirling sweet mist. I don't know about the fondant butterflies. Tricolor treat jutsu, jelly mirror, sticky mochi jutsu. Oh my fucking god, dude. So wait, when fire chain burst activates, -1 cooldown to hidden ninja arts cooldown. Shares a theme. Are they really making food theme shit with fucking ninjas and samurai, or at least as far as like Shion goes? Oh wait. Oh, upon prominence flare. Oh, so you had to 4 plus chain it? Oh wait, no. Oh no. Any chain is a cooldown cut. 4 chain is 10 hits to all foes. Interesting. And if no damage taken at the end of turn, raise ninja art by 1.
attack, triple, dodge, supplement, activate brown sugar if no damage taken at level 5. So she's a long-term, like, she's a long content ramp character. I mean, when she ramps, she looks really strong, honestly. Like, activating the Sugar Blast on Ogi, dodge all for survivability. Let me see. Bum's Rin. Go. Okay, wait, I don't understand how the arts thing, the ninja arts thing is formed, but, I don't know. But yeah, like, yeah, in terms of like, if you're going with Fire Ogi or whatever, yeah, it actually looks really solid. Okay, how about Mirin? Okay, the weapon kind of sucks ass. Let's see, Katana specialty. Boost to allies wind allies charge gain on Ogi. Floral Slice on Ogi, which is a 4-hit wind defense down stackable with a 20% to... Oh! She's basically like, what was it? Like Kaneshige as a character. Like, bar gain on Ogi, albeit like she would have to be like the second person to Ogi, or maybe fourth because she has their 200 limit, depending. And yeah, she goes, she always gets like a little bit extra going. Then Blossom Storm activates when foe uses a special attack, remove a buff. Overall solid, and I'm guessing when she levels up, it'll go down to 6-turn cooldown. Blossom or Phoenix Blossom stance. So 100% charge boost, reactivation, dodge, and counter. When Samurai Power is 3, 100 boost to bar at end of turn while in effect. Oh, so she gets her own, not exactly like CA reactivation, meaning she can boost it. Or if you get shorted or get bar gain reduction, then you won't get that 100, which would kind of suck. Let's see. When charge bar is 100 or higher before attacking, boost the damage cap, deal triple attacks. When using 200% charge bar, consume all 200% for CA specs boost with a 10-hit wind damage move. A really counterintuitive way to use Mirin. How's I doing, Mel? So Ogi off full auto Siegfried. Damage cap, triple attacks. Ogi off. That also means you can't get any of like her buffs here. Also, I'm not 100% familiar with like the Siegfried omens or whatever. I forget like how they're cleared, but is it like, actually, how does it work with full auto Siegfried? Like, I'm guessing, is it guard on or guard off? I'm guessing off, right? I don't know. Also, is it relying on Halloween Vein giving you defense in the back line? But yeah, like, honestly, they look pretty interesting. Maybe tempted to like, maybe throw one pull just for the heck of it. You don't clear Omen, you full auto guard, no Ogi with Siegfried. Oh. Huh. Okay, wait, let me count how many pulls I have. I wanna see where I'm at. But also, I should be careful because, like, let's say whenever the Dark Exalta weapon comes out for Flash or the next Premium Gala, whenever it comes up, bare minimum I might need 2 or 3 copies, which getting a full 300 spark might not be enough because we know how Granblue rates are. So I don't want to like
throw away too much just because I'm way over spark range, because we would need to save more than a spark, knowing how Granblue rates go. So let me see, divide by 300. Oops. So that's 275 pulls with crystals only, plus the 20 from my 10 pulls, plus the 61 from my tickets. I have 356 pulls to my name, currently. Okay. We'll throw one 10 pull in, and just see where it goes from here. And then we'll continue with the rest of the event. If we get it, cool. If not, well, at least I tried. Alright. Wish me luck. Fuck! Okay, we're rating. We're rating. Tasked with the request from Sherokart, the crew visits a small island in the Far East. シェロカルテさんの話だと、この島で協力者さんと合流する手はずになってるんでしたよね。Their mission is to locate and secure the daughter of the ninja village chief, who vanished from her school without a trace. The village has reportedly dispatched one of their own to assist in the investigation. まさかこんなに早く噂の忍者に会えるなんてな。 But yeah, どんなやつなんだろうな。bruh, fucking Minpole, dude. Fuck Granblue rates so much. Like, I at least want to see like 2 SRs, not like that'll even mean much considering everything else. But man, やっぱり忍者といえば真っ黒な忍び装束を身につけたまさに絵物語で語られるような方かと。いいな。夜ならばまだしも今は真っ昼間。いかにもな忍び装束は避け、地味な服をまとった豪傑ではないだろうか。典型的な忍者のイメージだね。でもさ、筋肉ムキムキの豪傑じゃいくら地味な服を着てもどうしても目立たない？あ、そっか。服で体格を隠すにも限度があるもんね。いや待て、今知らない人間が会話に紛れ込んでいたような。slides into your conversation. えへ。うわ！誰だお前！ Seeing the crew's alarm at discovering an intruder in the midst, the girl doubles over with laughter, clutching her stomach. どうも菊池さん、噂の忍者です。Oh, so that's kind of the tone we're going with. じゃあ改めて自己紹介ね。あーしは佐藤、忍びの里から派遣された常人だよ。今後ともよろしく。Okay, so she's very laid back sounding. Okay. We're gonna be mission buddies. 佐藤さんですね。はじめまして。私たちはルリピに、そっちの赤いトカゲがビースケ。で、そこの子がダンチョッチでしょ？ Big Kirby. Liriboo Vinsky. Oh my god, I like her already. そんで、そこのいかにも東国出身ですみたいな子たちが、ミリンのミッチーとシオピ。Shiopi. Two gals who look like they just stumbled out of the Far East. こうざる。拙者たちまだ名前を言ってないのに。 Big Dancho. そりゃ、情報収集は忍者の基本だもん。このくらいは当然ってね。Should name myself Cheese. Be the big cheese. ところで、その珍妙な呼び方は一体何なりか？あ？だって可愛いじゃん。普通に名前で呼ぶより親しみあるし。She'd get along well with Chloe. あ、そうそう。ルリピも佐藤さんなんて他人行儀じゃなく、さっちゃんって呼んでよ。Sati. Well, that's one extra letter. はい。わかりました。さっちゃん。あんがと。みんなもそれでよろしく。
Okay, I might be tempted to throw one extra tempo just because of this, like, pretty good first impression. Completely thrown up by Sato's carefree demeanor, Kirby and company struggled to shake off their bewilderment. それにしてもさっちゃんはいつから私たちと一緒にいたんですか？全然気づきませんでした。ん？島に着いて船を降りた瞬間にはミッチーとシオピーの隣にいたよ。 Presence concealment EX. 小猿？ずっと一緒だったんですか？深くながら八つ枯れもすぐには違和感に気づけなかったで候。これが忍術という妙義なりか。これは忍術とか関係ないよ。 Yeah, first you spawn a group of people, then you just walk behind them. 忍者にとって他人に気づかれずに動くのは呼吸するのと同じくらい自然なことだからさ。はあ、忍者ってすごい。まあびっくりさせたかったからって気持ちもちょっとはあったけどね。改めてよろしく、ダンチョッチ。 Sato extends her hand with a friendly smile. Kirby nods and steps forward to shake it. Glad to have you along. よし、無事に協力者と合流できたし、早速調査に行こうぜ。この島に周王さんの娘が通ってた学者ってとこがあるんだろ。とりあえずそこを調べに。あ、ごめん。普通に今日は無理。あ。学者はね、東国のお偉いさんたちの子供が通う全寮制の学校だから、とにかく警備が厳しくてさ。Sato pulls out an entry permit, as well as a stack of documents containing detailed profiles of everyone in the group. 書類での申請やら審査やら面倒な手続きが必要でさ、立ち入り許可が出たのが明日からなんだよね。ああ。そういう大事なことは先に言ってくれよ。ごめんって、里の人間以外と共同任務なんてないからテンション上がっちゃって。学者のことを知りたいなら町でも情報を集められるし、この町初めてでしょ。すごいよ、サムライグッズとか山ほどあるし。ミッチーとシオピは好きでしょ。サムライグッズもしかして木刀とかも売ってたりしますか？もちろんもちろん。他にも見どころはいっぱいあるから案内してあげるね。 Oh my god. サムライグッズはともかく、街で情報収集する意見には賛成なり。 Fucking weebs. 期待していいよ。それじゃあ早速観光へ出発。って今観光って言ったか？言ったよな。おい、危険ってば、無視すんな。 Seemingly oblivious to Viren's protests, Sato presses on into the center of town with a skip in her step. Okay. That first impression was really good. I want to do one extra tempo. 空腹に屈してし。 Sato deserves it. No more for sure after this. Baited? Nah. Fucking baited. Game fucking sucks. That never happened. 小猿、お土産用の木刀がこんなにたくさん。 Oh, for the pre-summer trap. これはかの有名な80人の侍に登場する侍たちの模造と。欲しい。 Replicas of the blades from the 80s samurai. 見て見て、シオンちゃん、忍者の手裏剣セットも売ってるよ。いいな、かっこいいな。 Mirin and Shion eagerly rummage through one of the shops, surrounded by shelves upon shelves of samurai and ninja memorabilia. Kirby and company look on with fond amusement as they peruse the novel wares on display. すごく活気のある街ですね。珍しいものばかりで、お店を見てるだけで楽しくなっちゃいます。でしょ。この街で売られてるものは全部東国ならではのものばかりだしね。 Has that Far East feel.
We got baited to a tourist destination. この絵はがきに書かれている人、みんなすごく綺麗です。これ全部肖像画か？東国で有名な人なのかな？ As if the merch didn't like give it away already. そこに並んでる絵はがきは美人画って言ってね、有名な花魁や芸者がモデルになってるんだ。花魁や芸者も東国では侍と忍者に並んで昔から人気だからね。どれも他の島じゃほとんど馴染みがないものだろうけど、だからこそお土産として人気なんだろうね。にしてもこの町に売ってるものって学校のために開拓した島っていう割には観光客向けのものばっかりだな。 Thank you, Viren. そういえば学生さんたちの姿も全然見かけませんね。Are you saying we took the bait with a request from a suspicious individual? Ever so slightly suspicious? おいらアルビオンみたいな場所だと思ってたんだけど、街の様子も店も学校がある島とは思えないよな。アルビオンっていうと士官学校が主体になってる学園都市か。ま、そこと比べたら全然イメージ違うだろうね。同じ学園都市だけど、ここは東国の宣伝を目的にしてるから。 Promoting the Far East. 宣伝ですか？そう、東国の文化って独特だから、お偉いさんたちが商材になるって考えて観光用にこの町を作ったんだ。 Turn the town into a tourist trap. この町をきっかけに東国を気に入った金持ちが子供を学者に入学させたいって思うかもだし。 To get moneybags hooked enough to send their kids to school here? Bruh. まあ金儲けのことを考えるといろいろと都合が良かったんだろうね。 Kirby and the crew continue browsing the various unfamiliar goods for sale, aided by Sato's explanations. Sometime later. Turning in the direction of the cheerful voice, the crew is greeted by the sight of Mirin and Shion with their arms full of shopping bags. Oh no. ミリンさんもシオンさんもいっぱい買いましたね。面目ない。こんなにたくさんの侍に関する品々を目にする機会などめったにないゆえ、つい。 Extensive array of samurai related goods. Oh boy. Oh. Oh. 綺麗な着物も売っていたので心機一転衣替えもしちゃいました。コツコツ貯めた貯金を少しだけ崩してしまいましたが後悔はありません。それはいいけどよ、船に戻るまでその大荷物を持ち歩くのはちょっと厳しくねえか？そうでした。依頼の本番はこれからでしたね。どうしよう。 Since they're doing this and all, can Dancho just change into their Kengo gear? Yeah, honestly, I wish. It'd be so appropriate. Or, you know, even though we don't use it, fucking ninja class? 大丈夫。宿で気空艇への配送サービスもやってるから。本当ですか？よかった。しかしミッチーもシオピも本当に侍が好きなんだね。その服も刀も侍を意識してるんでしょ？ Dressing the part. しかり。とはいえまだ修行中の身なれば。この刀に恥じない真の侍を目指してシオンちゃんと修行を頑張ってます。真の侍か。ねえ、二人は侍のどこが良くて侍を目指そうと思ったの？ Oh boy. かつて実在した侍文化はとっくに廃れて、今残ってるのは形だけ真似たまがいものばっかりなのに。At Sato's quiet query, Mirin and Shion look at each other before taking a brief moment to consider their answers. そう
ですね。拙者は両親の影響が一番大きいです。両親が侍文化が大好きで、それが高じて東国に移住したくらいですから。へえ、移住までしちゃうなんて。ミッチーのご両親は心の底から侍の文化を愛してるんだね。そんな感じで、小さい頃から侍は拙者の身近にあったものなので、憧れるのも当然っていうか、本当の侍のことを知れば知るほど、侍を名乗り刀を持つ者としてより高みを目指したくなったんです。それが拙者が侍を目指し、侍を好きでいる理由です。そっか。それだけ侍が身近な存在だったら自然と影響されちゃうよね。 So wait, this came up in Jin's Fate episode? Ah. シオピはやっぱりミッチーと同じく親の影響？いいな。やつがれは一度刀を捨てたにもかかわらず、刀はやつがれを捨てなかった。 God, when she just puts it like that, that sounds so fucking edgy. I abandoned the blade once, but the blade did not abandon me. 故にやつがれは侍文化に報いねばと決めたなり。It just sounds so dumb when you just look at it out of context or without like the backstory. しかし独学ゆえエセと呼ばれることも多々ある。だが鍛錬を積み、いずれ刀に恥じぬ侍になる辛酸で候。そっか。理由はそれぞれ違うけど、二人とも上辺の侍文化じゃなくて侍の本質に憧れたんだね。それだけ強い気持ちがあるならきっと二人ならなれるよ。本物の侍にさ。小猿、頑張ります。そういえばそろそろ昼下の時間なりな。あーしもお腹空いたし、そろそろご飯にしよっか。いいお店を知ってるんだ。それじゃ店まで競争。よーいドン。 Oh. 待ってください。 Despite Lyria's attempt to stop her, Sato races off, quickly becoming a mere speck in the distance. 小猿、あっという間にあんなところまで。さすが忍者。素早い。 Sasuga ninja. やれやれ、見失う前に追いかけようぜ。オイラたち店の場所わかんねえし。ああ、そうでした。さっちゃん、置いていかないでください。 Astounded by Sato's tremendous speed, Herbie and the crew hurry after her. Wait, hold on, I need to check a thing. Okay. ルリアさん、見てください。この忍者ドリンク、色が変わりました。 This ninja drink just changed color. Oh my god. 本当です。どういう仕組みなんでしょう。すごく不思議です。It's just so silly how they, like, they're just completely enraptured by the tourist trap of this entire town. Chasing out the Sato, the crew arrives at a cafe situated on the town's main thoroughfare. サムライパフェにカトン激辛の術カレー、忍者ドリンクにお主も悪よの秘密の黄金菓子。 Clearly working. Yeah. Fire release hot and spicy jutsu curry. Hungry samurai secret sweet rolls. この町、本当にどこでも忍者と侍が出てくるな。しかしどれも名前だけでなく内容もよく考えられているなり。例えばやつがれの侍パフェ、上に乗った包みの切り方によって具材の混ざり方が変わり味も変化する。美味を求めるならば正確な立ち筋を求められるあたり、侍の剣術をうまく表現していると言えるで候。どれもこれも遊びがある分、美味しいだけじゃなく楽しめるってのはオイラも認めるけどよ。にしてもこいつはちょっと楽しみすぎじゃねえか。 What do you mean?
Viren turns to stare at Sato, who sits surrounded by a sea of sweets, her expression one of sheer euphoria. はあ、カンビナリ。極楽浄土はここにあったのか。ん？どうしたん？気になるなら一口食べる？いや、遠慮しとくぜ。見てるだけで胸焼けがしてくるし。 Old man Viren. さっちゃんは甘いものがとっても大好きなんですね。すごく幸せそうに食べてますし。これはなんというか実はそうなんだ。甘いものはいくらでも食べられるけど、逆に辛いものは天然苦手でさ。 She don't do spicy. いつもはこんな風に堂々とお菓子なんて食べられないから、つい気が緩んじゃって。 Guess I lost my chill. Well, I hope down the line I can RNG roll for Sato and Mirin, like, during some future gala banners. もしかして好物は我慢すべしっていう忍者の掟があったり？いや、世間の目がじゃなくて、そう、忍者の修行の一環なの。精神を鍛えるために必要でさ。 Keeping up appearances. なるほど。好物を我慢することで忍耐力を鍛えるなりか。そうそう、そういうこと。食べるものくらい自由にさせてほしいよな。Puckering her lips into a pout, Sato pokes at her pancakes with her fork before suddenly looking up as though struck by a thought. ミッチ、シオピー、変なこと聞いてもいい？はい、なんでしょう？二人はさ、侍に憧れてるんでしょ？その侍がこんな風に好き勝手いじられて嫌になったりしない？ Yeah. と言うと、ほら、侍って東国では硬派な武人として描かれることが多いでしょ？でもこの街で売り出してるのは硬派とは程遠い、どちらかといえばマスコット系みたいだから。 Oh shit. I clicked too many. でもこの街で売り出してるのは硬派とは程遠い、どちらかといえばマスコット系みたいなだから、解釈違いで嫌な気持ちになったりしないのかなーって。拙者はいいと思いますよ。これはこれで親しみやすいですし、侍の新たな面を知れたって気がして。 Huh, that's one way to look at it. 侍にもいろいろな姿があると聞くなり、どんな形であっても侍の文化が再び蘇るのなら喜ばしいことです、候。 That's looking at it optimistically. そっか。じゃあもしも憧れている侍がどうしようもなく腐り果ててたら。 The dark side of samurai culture. それはどういう意味なりか？ Mirin and Shion appear visibly confused by Sato's sudden question. 伝承に書かれているような義や人情を重んじる侍は全部幻想で、侍とは我欲のために刀を振るい血を求め人の命を簡単に切り刻む極悪人でしたってなったとしても、今と同じように侍になりたいって思えるのかなって。ふむ。もし実在していた侍が極悪人でも、八つ枯れは刀を捨てることはないだろう。その心は？もともと八つ枯れはマスター盆栽が記した侍大全を教本として侍を目指しているエセ侍なり。 Samurai Handbook. 現実の侍がどうであったかにかかわらず、八つ枯れが憧れ手本とした侍は元より本に書かれていた侍なれば、故に真実がどうであろうと八つ枯れが目指す侍はただ一つ、仁と義を重んじ弱き者のために刀を振るって悪を成敗する剣士。それが八つ枯れが目指す真の侍で候。拙者は実際に侍が悪人だったら、そりゃショックを受けてしばらくへこんじゃうと思います。でもも
もしも拙者や拙者の両親が好きになった侍がお話の中だけの架空のものだとしても、やっぱり拙者もシオンちゃんと同じように侍の道を諦めたりはしないと思います。 I respect that. 拙者が憧れた仁義を重んじ弱い人の味方であろうとする侍の信念は人として共感できるものですし、拙者はもともと侍という肩書きじゃなく、そういった侍の信念や心意気、生き様に惚れてこの道を進もうと思ったのでなんて未熟者が何を偉そうにって言われちゃいそうですけどね。しかし何故そんなことを？え？ああ、ごめんね。意地悪したかったわけじゃなくて、ただ。Sato breaks off with a sigh and narrows her eyes at a ninja signboard outside the window. 忍者って文献によっていろんなことを書かれてるけど、実はほとんどデタラメなんだよね。じゃあ忍者が手裏剣を使ったり忍術を使うってことも？いや、それは本当だけど、なんていうかな、ほら忍者といえばあらゆる戦の裏で暗躍し勝利に導いていたって話があるじゃん。仕えた主の影武者を務めたり、要人に変装して戦を引き起こしたり、逆に止めたり、一説では星の民と取引をして東国を守ったとか、白空戦争では青少獣を素手で撃退したとか。Cut a deal with, some say they cut a deal with astrals to protect the Far East, or fought primal beast barehanded. Holy shit. But is it true? おいおい、さすがにそれは話を持ってねえか？ま、どこまで本当かは知らないけど、でもあーしも昔はそんな忍者がたくさんいたと思ってたよ。でもいざ忍者になってみたら、これが現実と全然違うの。本当なのは忍術を使うってことだけ。It's like we didn't do any of that cool ass shit, or that like big ass shit. Like all we did is just play around ninja arts all day. そう。説が知る今の忍者は卑怯な嘘つきばかり。奴らは忍者にとって最も大切な義の心すら失ってしまったでござる。Oh. さっちゃんってごめんごめん、なんだか雰囲気暗くしちゃった。まだお腹いっぱいじゃないし、このパンケーキ天守閣盛りも追加で頼んじゃおうっと。You know, I think Sato would get along well with Lemon. すみません、注文いいですか？あ、さっちゃん、私のも一緒に追加注文お願いします。 Sato's somber expression is quickly replaced by one of pure delight as she stuffs her face with her beloved sweets. However, no one yet knows what lies behind that cheerful exterior. Secret ninjutsu scroll. これはあの有名な伝記に登場するチンバオリの複製品。買うべき。いや、でも。Oh my god, don't fall for the tourist trap again, Shion. With a grain of salt. The fucking food or ingredient themed like chapters and everything. Oh my god, dude. Wait. なんでさ。 Wait, time out. So y'all know how the Sony State of Play was on today? I was watching it earlier, and for the most part, it was like a nothing burger to me. Except for like, I mean, like all the stuff you can pick out as like, you know, W's or, you know, cool or whatever from State of Play does nothing for PlayStation itself. So we have God of War Ragnarok PC, PC, which is all fine and dandy. Yeah, and also the PoE 2 thing, because of the
the local co-op features and all that other stuff. I'm like, yo, that's actually sick. But putting that aside, like, Until Dawn, like, got announced for PC and PS5, but guess what? Y'all remember the Helldivers incident? Yeah, you need a PSN account on PC to play Until Dawn. You gotta be fucking kidding me. Bruh. I mean, not that I care too much about Until Dawn, because since I never thought it was ever gonna get to PC in the first place, I just watched a million different channels and streamers play through Until Dawn and saw pretty much as many variations and endings and outcomes as possible. So it's not like I'll be getting it. I'd ever get it myself. But, bro, that's just sad. Come on. But Sony is just putting their foot down, like, even further into the ground, going, no, we are not budging on our forced PSN sign-up stance. Even with Helldivers, we're like, now and forever, everything that was originally PS exclusive, even if it's on PC, nope, you gotta make another account. Oh, fuck off, Sony. Yeah, like, it's a single player fucking game, but, like, I mean, there is an online component to it. That's the thing. Well, I think. Because you could technically play with other people, or namely, like, friends and shit. Although I thought that was local. I didn't think it was online. Or it was, like, peer-to-peer with, like, how this shit worked. I'm not exactly sure how this works. But you basically connect with your friends, and everyone takes responsibility for, you know, like, I believe everyone takes responsibility for some certain section or group of characters. So, like, let's say you take, like, you know, characters A, B, and C as player 1, and player 2 will get, like, D, E, F, and then I believe you can go up to 4 players. So you can get, like, up to 4 buddies, and then everyone has their assigned characters to be responsible for not killing, or intentionally killing, depending. But, like, component moment. Yeah. So I guess with that, or hell, even without the online component, I think they'd still force you. I think they'd still force you to go online with the fucking single player game. But yeah, wait. God of War Ragnarok also needs a PSN account? Motherfuckers! Oh my god, dude. Why God of War Ragnarok? You gotta be fucking kidding me, dude. Oh my god, dude. Like, honestly, if you just want to, like, at this point with the current console generation and state of gaming, all you really need to play pretty much most things you would ever give a shit about and probably not bother with the rest, you would have 1, a PC, 2, like, a current gen Nintendo console, and a smartphone. The big, like, this is the new big 3. Xbox and PlayStation are irrelevant. Who the fuck cares about Xbox when you can get it on PC, whether it's just straight up on PC, Steam, or GOG, or Xbox Game Pass, or sorry, PC Game Pass? And who the fuck cares about PlayStation, especially with their non-stop bad PR decisions, with all the stuff about forced PSN requirements, which didn't go well with the public in the first place. Although whether or not, like, the mainstream audience, in terms of, like, the broader, like, player base will just sign up for it anyways, because, oh, just make another account. Because, you know, there's obviously a huge section of people that would just sign up for it anyways. But the big thing is that with the whole forced PSN thing, PSN is not available in every country. So that means that many more people around the world who maybe originally, like, maybe who could get it, or, like, liked whatever it is they were going for, now they just can't have access to, or have the
now they just can't even buy it because it's PSN, depending on what country they're in. So I'm just like, bro, fuck that. So, and also like all the stupid ass decisions coming out from Microsoft and everything, you know, Tango Softworks shutting them down on top of who else did they shut down again? I'm forgetting off the top of my head. But yeah, just shutting down studios and like the was it? No, it wasn't CEO. It was like whoever was like the head of like the Xbox division or whoever that lady was, with the fucking biggest politician ass like answer, like nothing burger answer. It's like, oh, we love what games can do. It's like, but why the fuck did you close down such a successful studio with a sleeper hit with multiple Game of the Year awards and nominations? It's like, motherfucker. Instead of selling games and selling PSN accounts, pretty much, it's like they just want to force arbitrary growth for their PSN numbers because, like, one, it's good for their like metrics and showing it off to, I'm assuming, the shareholders and shit. It's like, look at how our PSN network is growing. Ooh. And not to mention, like, I'm assuming with more and more people that sign up for it, that's more and more people's data they can probably sell. Because you know how data, like consumer data, is being handled by big companies. I mean, like, it's already too late for people like me and, well, pretty much most of us, unless, like, you were literally just born and never signed up for shit. Like, I don't know. It's just like, oh my god, at this point, like, heckin' screw with whatever Sony and Microsoft is doing. Like, get yourself a good, durable, decently spec'd You Bet Your Info is sold the moment you're born. Yeah, honestly, given how things are, like, in this day and age, I wouldn't be surprised, honestly. I'd be appalled, but not surprised. But yeah, like, at this point, with the current state of, like, gaming this generation, and how even previous, even, you could argue. Like, again, smartphone, PC, current Nintendo console. Because there is, like, a thing to be said for double dipping from console exclusive and then moving to PC with a PC port. Like, you would think that it's like, oh yeah, like, you know, that's double dipping for them, and at least in the company's eyes, it's like, oh, you know, we get the profits for our consoles and we get extra from PC. But with how many games are out in this day and age, I can literally play a whole crap ton of other games released years back up to this current day and not give a shit about any other new big, like, triple A or quadruple A release, or even like whatever other free-to-play gas bullshit, and just keep playing a bunch of other shit. You know, I could, like, easily spend 1,000+ hours of my time on the fucking East series from Falcom. Like, and that series has been running for a long ass time. Not even just like the new entries, even just the old ass entries. I can spend a long ass time on those. Like, whatever else is in my backlog, dip into like whatever like old ass backlog I got from like all the old PS1 games I still somehow have, my like GBA games from way back when. Like, basically my takeaway from this is, who gives a shit about a year of exclusivity when either I got other things to play or I could wait a year? Like, that's the main takeaway from like that whole earlier statement. Like, exclusivity doesn't mean anything if it's not permanent. So then, if it's gonna come out because, oh, it's like a year or 2 years, like 2 years sounds like a lot, but you know what we can do in those 2 years? Play literally anything else and get multiple other games at the cost of what a PS5 or Xbox One Series whatever is,
and spend more time playing that. And by the time it comes out on PC, then maybe like we get around to it. If not, we'll be preoccupied with other shit. It's like, bruh, like me and my friends like have had this like discussion so many times, and we've seen the same song and dance and like the writing on the wall for not just months, but basically years. Like, who gives a shit about PlayStation and Xbox? There's zero reason. Like, yeah, you could argue, like, you know, if you have issues or trouble or you're very unfamiliar with building and making a PC, or maybe you just like the ease of just popping in a disc and, or just, or I guess purchasing from the digital storefront and then just installing and playing from there, I suppose. But I think just taking that couple hours out of your time to make that investment of getting a PC, because like it's like a, not just for gaming, but like, you know, we all use computers for our daily lives, whether it's for emails, work, or what have you probably separate personal and work PCs, but like, or for whatever the heck have you, depending on situation, circumstances, and particular job or whatever. Like, PCs have multiple use outside of gaming, so you can invest not only in a good ass PC for gaming, but also the rest of your personal life with whatever you need to handle. Compared to spending however many hundreds on like a console, and then a few years down the line, feel like some more hundreds on whatever new console they come out with, when you can get like a decent PC that will basically stand the test of time for quite a while, maybe with some maintenance here and there, depending like on certain things. I don't know, but it's like you can get a pre-made computer, not just the mass-produced ones, but made by hand. Yeah, that too, if you know where to look, compared to just getting a console. Because like, yeah, since like everything's will eventually, at this point, everything that's non-Nintendo will eventually come out to PC. I mean, hell, even a bunch of other mobile games or gacha games like make their way to PC with dedicated PC clients, like Honkai Impact, Nikkei, I believe, like fucking Star Rail. I'm mainly just gonna mention like Hoyo stuff in general, but you know, you get my point. But just like, bruh. So you got your PC from a friend of your dad's and ran Dogma 2 just fine? Yeah. So it's just like, with the state of play and everything, and yeah, I will get back to the cutscene soon. But they just, it's just Sony and Microsoft, they're just irrelevant. We're like, more and more people should just subscribe to the practice of, you know, being a patient gamer. Like, we don't really need to play the newest, hottest, like, big AAA release or whatever and just fork out like a shit ton of cash. We got several lifetimes worth of games out there, like even just on Steam itself. But then if you go beyond it, like wherever else you can find games too, if you really want to go back in time, you can go for a fucking Flash games on like Armor Games or some shit, and you can go play through all those if you really want to. Like, there's so many ways to find other games to play, like free, like from the heydays of like Flash game sites that are still maintaining their shit, or even just old ass games that are cheap as shit now at a mere fraction of the cost of AAA games nowadays, or even just like indie games that don't necessarily break your wallet as well, where like at most you'd see them at like 25 or below, or $25 USD or below, generally, depending on like the scale and quality and all that stuff. Like, unless you're like a content creator, or you just get dragged along by your friends, but
there's basically no reason to go for like the biggest, newest, hottest AAA release nowadays. Like the only exception is like games with like a very long running and good track record for their particular series. Like let's say the Yakuza or Like a Dragon series, or I'm a little bit biased, so forgive me. Falcon with the Trail series, or even East series if you're into the East series. Again, Falcon property, but like with exceptions like with those, if you're familiar with like a dev and their particular work on a series, there's pretty much not much reason to go, let's say, buy some big release slop like fucking Battlefield nowadays, or I'm assuming Assassin's Creed and whatever else Ubisoft will pump out. Oh, speaking of Ubisoft, like a lot of people are playing X-Defiant, which I hear people are saying is pretty decent. I don't know how it is with progression or monetization, although I'm assuming monetization is probably going to be ass. But here, gameplay is fine. I don't know. But yeah, I don't know. At the very least, it's free to download. Although, okay. One extra tangent from the tangent about X-Defiant. One thing that's rubbing me the wrong way when I hear my friends talk about it, because like I was like, because like since they've played the game quite a bit since its release, I'm like, how's the monetization and stuff? Because like they say, oh, you just play and you get all the weapons for free, and it's not that bad. I'm like, okay, I'll take your word for it, because like they're my friends and they usually play a lot of this kind of stuff, so I'll take their word for it. But then they bring up the battle pass. I'm like, okay, how bad is the battle pass? And it's like, yeah, so far they have a gun in the battle pass. And I'm like, oh, like a new gun. Not like a cosmetic skin or anything like that. No, a straight up different gun that you cannot get unless you get the battle pass. Although I'm not sure if it's like a free side of the battle pass or a paid side, but I'm assuming from how they worded it, it was the paid side of the battle pass, because you know how battle passes are done nowadays? Free with like garbage ass rewards and paid with all the shiny ass stuff that you fork out money for. So I'm like, ooh. But I get if the rest of the game might be fine, but that does not leave much for that does not inspire like a good look in the long scheme of things with X-Defiant. If you're gonna have battle pass specific or battle pass only weapons, which I'm assuming in an ideal world they would be acquirable after the battle pass like goes away, but I'm assuming through a horrendous grind compared to the initial launch set of weapons. That's the thing that worries me. But we'll have to see how things go down the road. I might be tempted to install it and try it out with my friends just for the heck of it, because it's free. But also that kind of requires making a fucking Uplay account because it's not on Steam. So that's like another thing that's kind of holding me off as like a barrier of entry, so I'm not actually sure about that. But anyways, okay. Tangent over, let's continue. A girl watches in annoyance as the flame before her is promptly snuffed out. She is approached by a young man. そう焦る必要はないでござるよ。初めてにしては上出来でござる。でも、私もこうちゃんみたいに早く一人前の忍者になりたいんだもん。説のような。私はね、こうちゃんみたいにかっこいい忍者になるの。そんで、いつか里を出てたくさん人を助けて、そんで最強の美少女忍者として有名になって、遠い未来までずーっと語り継がれる伝説の忍者になるの。こらこら、衆長たちがいつも言っているでござろう。忍者はその名の通り忍ぶものだと。忍者は影であり、主を守る剣。己の栄誉のために戦う英雄とは違うのでござるよ。Oh god. Wait, it is like so hot in my room right now. Dude.
Oh my god, I'm not looking forward to the weather tomorrow. It's gonna be fucking like 90 Fahrenheit tomorrow, or I forget how much that is in non-freedom units. But oh my god, I think that's like what, 32, 33 Celsius? I think? I don't remember. But oh my god, dude, it feels so hot in my room right now, and it's like nighttime. やだ。それじゃあありがとうも言ってもらえないし、忍者のことだって誤解されたままじゃん。Wait, I actually feel like I'm suffering right now. Oh my god. You know, thank God we're not playing anything else on stream right now in terms of like any other game that would heat up my graphics card. Cause oh boy, you know how I complain about like my room turning into a freaking greenhouse with how like stuffy and hot the air gets. Oh god. 私知ってんだからね。忍者が卑怯者とか汚いって言われてるの。私は本物の忍者のことを広めたいの。本物の忍者はこそこそ人の秘密を集めたり騙したり困らせるやつじゃない。Real ninjas don't sneak around gathering secrets, tricking people, or causing trouble. Well, ninjas don't sneak. What else do they do? どんな強い相手でも大切なものを守るために命をかけて戦う。かっこよくて強い存在だって。That's just your average, like, hero, not a ninja. Protectors of the weak and all that stuff. This girl has clearly ever watched Naruto. Seeing the girl's eyes sparkle as she speaks of a dream, the young man smiles at her, his own gaze tinged with sadness. ならば一つだけ。かっこいい忍者になりたいのなら、これだけは忘れてはならぬでござる。いいか？真の忍者に必要なものは強い力でも優れた忍術でもない。必要なのはWhat does a true ninja truly 忍者に need? 必要なの。When can we get Sato ASMR? え？ Did she collapse from like overstuffing herself with sweets? As Sato's eyes flicker open, she is greeted by the sight of an unfamiliar inn room. 夢か。あんな夢久々に見たな。Muttering, she stretches out atop her bed and slaps her cheeks in an apparent effort to jolt herself back to reality. 今日からやっと学者の調査だし、ちょい気合い入れるか。Okay, no, she didn't like collapse from overstuffing herself with food. Nah, we just moved to the next day. この調査が終わったら、ご褒美にカフェでも行こうかな。準備は適当でいっか。眠。I really like the aloof, sleepy tone from Sato. With a huge yawn, Sato rolls out of bed and lazily starts to get ready for the day. She casts a brief glance outside the window, where a towering wall marks the boundary within the forest. Barrier? No, just kidding. わあ、この森も全部学者の敷地なんですよね。すっごく広い。そうそう、入ってくるときに越えた門が唯一の出入り口で、敷地は高い塀にぐるっと囲まれてるんだ。もちろん抜け穴なんてものはないし、塀を乗り越えようにも接触式の罠が仕掛けられてるから侵入は不可能。すごい徹底ぶりですね。ふむ、権力者の子供は立場上命を狙われることが多いと聞く。八つ枯れが用心棒として日銭を稼いでいた頃も多くはないが子供の護衛依頼が出ているのを見かけたなり。そんな子供たちが集まる場所とあらば、これほど厳重な警備が敷かれているのも納得で候。しおんちゃんもやんごとないお家の子供を護衛したことある？報酬が良かったがゆえ幾度か申し込んでみたものの面接で落ちた。
I applied because the pay was good but never made it past the interview stage. Aww. そんなに厳しいんだ。致し方なし。八つ枯れはエセ侍で、あの頃はまだ用心棒としての実績も足りていなかったゆえ、要人の警護となれば先方が経歴と実績、身分を重視するのは当然のこと。そうなんだ。拙者には縁遠い世界だな。ところで佐藤殿、八つ枯れたちは一体どこへ向かっているなりか？あれ？説明してなかったっけ？今回行方不明になった周長の娘、譲り葉が暮らしてた部屋が後頭部の女子寮にあるんだ。関係者の話だと、譲り葉は自室から忽然と姿を消したそうだから、手がかりを探しにね。なるほど。まずは現場検証から始めるということなりな。そういうこと。ちなみに理事長には調査の許可をちゃんともらってるよ。もうちょっとで着くから。Trusting in Sato's words, Kirby and the crew follow after her. なあ、忍者の姉ちゃん。さっきもこの道通らなかったか？あれ、おかしいな。この道で合ってるはずなんだけど。Feeling as though they are steadily moving further and further away from their destination, the crew comes to a realization. もしかして迷子ですか？いや、そんなはずは。We're definitely lost. どうすんだよ。来た道を戻るにもこんな森の中じゃどっちに行けばいいかすらわかんねえぞ。あそこに人がいますよ。拙者道を聞いてきますね。 Spotting a person beyond the trees, Mirin eagerly dashes over to them. すみません。ちょっと道をお尋ねしたいんですけど。ごめん、遊ばせ。私、急いでますの。Oh my god, the school outfit. 行っちゃった。すみません。拙者たち。失礼。教師に呼ばれているので。Despite Mirin's efforts to get their attention, the students all scurry away, leaving her slumping her shoulders in defeat. She glances around imploringly, but the remaining onlookers quickly avert their eyes and scatter in all directions. なんだよ。感じ悪いな。拙者が刀を持っているせいでしょうか。やけに警戒されてしまって。行方不明事件があった直後ゆえ、部外者の八つ枯れたちを警戒するのは。困りました。誰かに道を聞くにもあれだけ警戒されていると難しそうです。あれ？さっちゃん？ Oh my god, the boy. Startled by the sudden voice, Kirby and company spin around to see a student staring at them with wide eyes. やっぱりさっちゃんだ。どうしてこんなところに？ひーくん、ちょうどよかった。実は道に迷っちゃってさ。お？知り合いか？うん。この子は忍びの里の周王佐の息子で、日尾ぎっていうの。Yogi? 譲り葉の弟君だよ。Yuzuriha's little brother. さっちゃん、この方々は。アーチの協力者。ユンユンを探すために腕利きの貴空士を雇ったんだ。姉様を。なるほど、そうでしたか。あしら部外者だからかみんな警戒しちゃってさ。ひーくんが来てくれて助かったよ。あしら後頭部の女子寮に行きたいんだけど。え？後頭部の寮なら位置的に正反対ですけど。正反対？忍者の姉ちゃん。まあこういうこともあるよねってことで。Sato. ごめんなさい。As Sato offers a meek apology to the crew, Yogi bursts out laughing. さっちゃんが道に迷うなんて珍しいこともあるんですね。皆さん、よければ僕が案内しましょうか。おう、頼んだ。Thus, the previously aimless wanderers at last set out toward their destination, this time with Hyogi's helpful guidance.
ここがゆずりはさんの部屋だよ。あの日以降誰も入っていないから、中のものも全部手つかずのはずさ。ありがとう、りょうば。さてと、それじゃあ早速始めよっか。怪しいもん見つけたら随時共有ね。Give a shot if you come across anything sus. Fucking localization. As the crew splits up to search the room, Shion pauses to inspect a particular spot. Before her is a desk, piled haphazardly with notebooks and textbooks. 妙だな。しおんちゃん、妙って何が？この机だけ他に比べるとやけに散らかっているのが気になるなり。そう言われてみればそうかも。他はすごく綺麗に整頓されてるのに、ここだけ物が出しっぱなしだし。でもこれ、参考書とかノートとか、きっと普段よく使うものだろうし、あえて出しっぱなしにしてるのかも。ふむ、やつがれの考えすぎか。他に変なところは、Mirin's sleeve snags as she turns to search elsewhere, causing several books to tumble off the desk. ミリンさん、大丈夫ですか？小猿。すみません、拙者の袖が引っかかってしまったみたいで。まったく、油断しすぎなり。侍たるもの、常に周囲を警戒しなければ。While gathering up the notebooks, Shion happens to glimpse the words on an open page and furrows her brow. 最近起こっている怪奇現象について、神隠し、記憶の混濁、虎の足跡、妖怪の可能性を視野に。Paranormal phenomena. Spirited Away. I love that movie. Model Memories, Tiger Tracks. シオピー、何か見つけた？ああ、おそらく被害者のものと思われるが、少々気になる記述を見つけたで候。何これ？怪奇現象に妖怪？ユンユンってこういうの信じるタイプだったかな？でも、書いてある内容はちょっと気になりますね。特に、この神隠しの被害者に聞き取り調査って書いてあるところとか。神隠し。ユンユンの前にも行方不明になった生徒がいたってこと？詳しいことは書いていないが、どうやら以前から学者の中では妖怪が出ると噂になっていたようだ。手記に書いてある内容を読む限り、神隠しの犯人は妖怪だという証言が取れているらしいとある。ということは、まさかゆずりはさんが消えたのも妖怪の仕業ですか？妖怪って何ですか？東国の外だとあまり知られていないんですっけ。とってもわかりやすく言うと、魔物みたいなものでしょうか。妖怪とは、人知れず人や作物に害を与えたりいたずらをする生き物であると言われているなり、妖怪の中には人をさらう者もいると伝えられているゆえ、神隠しの犯人が妖怪であってもおかしくはないが。このノートを見る限り、神隠しの件は妖怪の仕業って確定してたわけじゃないね。誰々からこういう話を聞いたから今度調べてみようって、そればっかり。じゃあ妖怪が犯人とは限らねえってわけか。この手記だけじゃ何とも言えないね。他にも手がかりが残ってるかもだし、手分けして探してみようよ。そうですね。他に手がかりがあれば、学者に潜んでいる妖怪の正体もわかるかもしれませんし。Kirby and company spend the better part of an hour combing through Yuzuriha's room. Failing to uncover any new clues, they find themselves once again huddled around the initial notebook. あちこち探してみましたけど、びっくりするくらい何も出てきませんでしたね。争った形跡はおろか、何者かが侵入した形跡すら残っていないとは。なあ、やっぱり今回の事件は
譲り派ってやつが自分の意志でいなくなったんじゃねえか。一人で大きな悩みを抱えてたとか、この環境が嫌になったとか、理由はいろいろありそうだろいやー、それはないと思うな。ユンユンの性格からして脱走とか考える子じゃないよ。仮に学者から抜け出せたとしても、行方不明になったのがバレたら忍者が動くことくらい分かってただろうし。佐藤殿の言うことも一理ある。立場を考えれば忍びの里が血眼になって探しに来ることは明白。忍者がどれほどの手だれであるかは周王佐の娘である譲り派殿が一番よく知っているはずで候。それもそうですね。だとすると自分からいなくなったという可能性は低そうです。やっぱり学者に潜んでいる妖怪による犯行なのでは。妖怪の伝説の中には誰にも気づかれず人をさらう話がいくつもありますし。 Despite a great deal of discussion, they're no closer to discovering Yuzuriha's whereabouts or the truth behind the incident. Oh. おや、今何か変な音が聞こえたような。 Do we just get vine boomed? Oh. 魔物だって。嘘でしょ。学者の敷地には魔物よけの魔法がかかってるのに。Intermingled with the cries from outside are the sounds of low, rumbling growls and the heavy thuds of falling trees. 放っておくわけにはいくまい。生徒たちを助けなければ。小猿、行きましょう皆さん。 Spurred on by the panicked screams outside, Kirby and the crew exchange nods and hurry out of Yuzuriha's room. God, I don't know why I can't like smoothly say it without having to like stop at certain like parts of the pronunciation. 守衛はまだ来ないのか。 The students cry out as they scramble to escape, pursued by several monsters. Suddenly, an unfortunate girl trailing at the back of the pack, trips on a rock and falls. In butter rocks, dude. Monstrous fangs fill her vision. The beast's gaping maw is so near that she can feel its hot breath on her skin. 盆栽流奥義かつぶし旋風 Fish flake whirlwind. The next moment, countless slashes surge toward the monster, like dried fish shavings dancing on the wind. 大鳥回転流抜刀術梅雨払い。 Is that one of her new moves? 忍法岩猿の術。 Stone monkey jutsu? お、あっという間に魔物が石になっちゃいました。 Oh, she has petrify. How's she more effective than a goddamn Medusa in Dogma? これが噂に聞く忍術なりか。この忍術って地味だけど複数の魔物相手には効果抜群なんだよね。 Dragon's Dogma could never. As Kirby and the crew continue to stare at the monsters turn into silent statues, the guards at last arrive on the scene. 失礼。この近辺に魔物が現れたと。それなら拙者たちが全部やっつけちゃいました。あなたたちは、ああ、例の事件の調査に来たという。 Dogma 2 could never. Dogma 1 did. Dogma 2 could never. 生徒たちを守ってくださりありがとうございます。あしらは大丈夫。生徒たちの方も。I've also had to like during conversation with some friends of mine on like Discord chat and stuff. Like I was like giving my whole spiel about like why I'm so just immensely disappointed with Dogma 2.
despite trying to believe in Capcom and Itsuno's track record with, you know, Dogma 1 and Devil May Cry. Oh man. I'm feeling like a broken record with like elaborating on all the stuff that we've kind of went over when we finished Dogma 2 last time, or in the previous session. Oh my goodness. 自分たちは大丈夫です。ですが。The boy glances over to where a girl lies spread-eagled on the ground. She's in fact the same student who had stumbled and nearly been devoured by a monster just moments before. この子気絶しちゃってるみたい。見たところ怪我はなさそうだし、多分大丈夫だと思うけれど。なるほど。念のため医務室で見てもらった方が良いでしょう。申し訳ありませんが、医務室まで彼女を連れて行っていただけませんか。私はこの生徒たちを寮まで送り、付近に魔物の残党がいないか確認しなければ。学者には魔物よけの魔法がかけられているので、魔物は容易に入り込めないはずなんですが。わかったぜ。ご協力感謝します。医務室はこの道をまっすぐ行って突き当たりの建物にあります。Having agreed to look after the unconscious student, Kirby and company make absolutely certain to ask for clear directions to the infirmary. By not allowing Sato to lead the way, they succeed in finding their way to the infirmary without issue. Oh, 気がつきましたか？誰？なんでここに部外者が？驚かせてすみません。拙者たちは訳あってこの学者を調査している気空士です。気空士？あ、さっき魔物から助けてくれた人たち。助けてくれてありがとうございます。あの時は本当死んだって思った。いえ、気にしないでください。怪我もなく元気そうで安心しました。The girl averts her eyes momentarily before gathering the courage to speak. 皆さんってゆずりは様、ゆずりはさんが失踪した件について調査してるんですよね。Yuzuriha sama Banao-san. 私実は彼女とは部屋が隣同士で、だから力になれるかもなんて。ああ、そういえば前にユンユンの部屋に遊びに来た時に見かけたっけ。もしかしてユンユンが行方不明になった理由について心当たりあるの？はい、心当たりというか原因っぽいものというか。でもあの夜のことについて寮母さんにもクラスの人にも話したけど誰も信じてくれなくて、だからあなたたちにも信じてもらえない話かもしれませんけど。いいな。やつがれたちは今とにかく情報が欲しいゆえ、いかに口頭無形な話であっても助かるなり。やつがれなり？まあ信じるかどうかはさておき、一回聞かせてほしいな、あんたが知ってること。わかりました。どんな話でも笑わないでくださいね。あれは消灯時間を過ぎてみんなが寝静まった深夜のことでした。What happened? To be continued? No, just kidding. Okay, there we go. あれは消灯時間を過ぎてみんなが寝静まった深夜のことでした。うるさ。何？犬？その夜はやけに獣の遠吠えがうるさくて、私の目はすっかり冴えてしまいました。
Oh. なんかこっちに近づいてる。 Ah. だんだんと近づいてきた遠吠えはすぐそこに迫っていました。私はそれが恐ろしくて恐ろしくて、寝具にくるまりながらブルブルと震えていたのです。その時、隣のゆずりはさんの部屋から小さな物音が聞こえて、そして Oh, that's what they meant by tiger tracks. 窓の外には大きな虎のような、犬のような、イノシシのような、とにかく恐ろしい化け物の影があったんです。 Oh my god, you used to have like the typical scary music. 私が目を覚ました時にはもう朝になってて、だから夢だと思っていたんですけど、翌朝、ゆずりは様が行方不明になったって聞いて、私は確信しました。あの大きな化け物がゆずりは様をさらっていったのだと。 As the girl finishes her story, a heavy silence falls over the room. Lyria and Mirin cling to each other shivering in a corner, while the others stare ahead somberly, deep in thought. 大きな化け物か。確かに夢みたいな話だけど、本当に恐ろしかったんですよ。もう私は震えることしかできなくてできなくて。でもあれは絶対に私の夢なんかじゃなかったんです。巨大な虎の化け物。そういえばゆずりは殿の部屋で見つけた手記にも記載されていた。あ、確かにあったね。怪奇事件の一つだよね。虎の足跡がなんとかって。 Time to maybe fight a new A. そう、それです。なんだよいきな。 Whipping her head around to see Viren blinking at her in shock, she continues on, her breathing heavy with excitement. ここだけの話、最近学者では奇妙な事件が増えていましてですね。Oh no, it's a rumor-loving girl. まあ古い学校なん The で Seven 有 Mysteries! 名な七不思議とかは一通り網羅してるんですけど、 Your classic 7 mysteries. 最近話題に上がってるのは深夜に現れる人食いドラに旧校舎奥の川屋に潜む大蛇、 Snake that lurks in the latrines? Oh god. それから早朝に霧とともに現れる神隠しの林太鼓ってのが今一番熱い怪奇現象なんですよ。 Spiriting drums. 全部ユンユンのノートに書いてあった事件だね。それらが今話題になっているのは何か理由があるなりか？そりゃもうこの3つに関しては他の怪談と違ってれっきとした被害者と目撃者がいるもんですから。被害者に目撃者ね。ゆずりは殿の失踪の状況についても神隠しとは違うが同じ怪奇現象として挙げられている虎が関係しているということは、他の怪奇現象についてもゆずりは殿の失踪と関係がある可能性はなくもない。ユンユンがそれについて調べてたんだけど、あんた理由知ってる？そう。あ、でもゆずりは様は私たちの中じゃリーダー的存在というか、いろんな人の悩みなんかを解決する相談役みたいな感じでしたし、その一環かもしれません。拙者気づいちゃいました。もしかしてゆずりはさんは怪奇現象を調査するうちに学者のとんでもない秘密を知ってしまったのでは。そして秘密を知ってしまったゆずりはさんは口封じのために身柄を拘束されてしまったとか。おいおい、ちょっと突拍子もなさすぎねえか？いや、可能性は十分あるよ。学者を設立した権力者の中には叩けば叩くだけ真っ黒な埃が出てくるやつもいるし。となるとやはりゆずりは殿が調べていた学者で起きている怪奇現象が手が底本が知っている怪奇現象についてもっと詳しく聞かせてほしい。もちろんですとも。 Are we sure this is still an ordinary girl? ではまずは女子寮に伝わる川屋に潜む怪異花子さんの噂から。
あ、やばい。Yeah, but 絶対話が長くなるぞこれ。 Veer. Picking up on the girl's excessive chattiness, Sato and Viren come to a realization, but it's too late. It doesn't take long for Shion to regret her decision to open the floodgates. A mess vinegar can't fix. Oh my god, dude. Immediately after bidding farewell to the student and exiting the infirmary, Viren, Shion, and Sato heave a collective sigh. あいつすっげえ生き生きしてたな。ああいう怪談話が心の底から好きな子だってことだけは分かった。学者に関する情報は得られたから良いものの、この精神的疲労は Mental さすが exhaustion. に。おいルリア、大丈夫か？すっげえ顔色悪いけど。多分私しばらくトイレもお風呂も寝るのも一人じゃ無理です。 Won't be able to go to the bathroom or take a bath or sleep by myself. Aww. 大丈夫です、ルリアさん。拙者も一人になりたくないので、しばらくは一緒に過ごしましょう。ミリーさん。そういや、ミリも結構怖がってた割には元気そうだな。確かに怖かったですけど、拙者怪談を聞くのはもともと好きなので、なかなか興味深いお話がたくさん聞けて、拙者は大満足です。そっか。しかし気になるお話はありましたが、ゆずりはさんの失踪に直接つながるようなお話はありませんでしたね。しかり、ゆずりは殿が調べていた怪奇現象についても新しい情報は得られなかった。より詳しい情報を得るためには、やはり直接怪異に巻き込まれた被害者に話を聞くのが確実なり。一つ問題があるとすれば、生徒が協力してくれる可能性が望み薄なのがね。 Cause we're outsiders. Recalling how the students had reacted when they were lost, Kirby and company are unsure how to proceed. Just then. よかった、ようやく見つけましたあわ。そこもとたちは。先ほどはお礼が言えませんでしたので、魔物から助けていただき本当にありがとうございました。それから道に迷っていたあなたたちにすげない態度をとり申し訳ありませんでした。 No worries. ああ、大変な事件があった直後だし、オイラたちを警戒してたんだろう。ええ、ゆずりはさんの失踪もそうですが、近頃学者ではいろいろな事件が多発しておりまして。その事件って噂の怪奇現象ですか？神隠しにあった人がいるとか、虎の姿を見た人がいるとか。あら、ご存知でしたのね。私、実は大虎をこの目で見たことがありますの。おお、これは予想外の展開。とはいえ、はっきり見たわけではありませんわ。何しろ夜でしたから。 Typical. Several weeks before Yuzuriha's disappearance, the girl had opened a window for some fresh air, only to spot an enormous tiger outside. 思わず悲鳴を上げてしまったのだけれど、虎はこちらを見てすぐに森の方へと逃げていきましたの。それきり姿は見ていないけれど、噂によると後日、肝試しをしていた男子生徒が虎に遭遇したそうですわ。虎に会った？その生徒は無事だったの？ええ、驚きのあまり転んでしまって軽い擦り傷を負ったそうですけれど、命に別状はありませんわ。神隠しにあったという人物は無事だったなりか？はい、神隠しにあったやつはピンピンしていますよ。なんと、話を聞くことは可能なりか？問題ないと思います。とはいえ本人曰くあまり覚えてないらしいので、お力になれるかわかりませんが。かたじけない。話を聞けるだけでも助かる。わかりました。では本人を連れてきますので、学者にある食堂で落ち合いましょう。
私も同じように怪奇現象に遭遇した子たちに声をかけてきますわ。また後ほどお会いいたしましょう。承知つまかつった。何卒よろしくお頼み申す。あの子たちを魔物から助けてあげたおかげでアーシュラに対する警戒は解けたみたいだね。これなら調査もやりやすくなるかも。ござる。この調子でいけばきっとゆずりはさんも見つけられるはずです。さて、ではヤツガレたちは先に食堂へ向かっておこう。 Cafeteria? と思ったが、はて、食堂は一体いずこに？ Oh my god, how this school really needs some signs to show where things are. そういや、オイラたち学者の構造について全然知らなかったな。忍者の姉ちゃんは当てにならないし。Sato's reputation is completely ruined when it comes to directions. 面目ない。それなら大丈夫です。医務室の近くに校内の案内板がありましたから。Oh, thank God. Helps to have a map. びっくりしたぜ、ミリン。それじゃあ案内を頼めるか？勝手。Relieve that Mirin's resourcefulness has helped them avoid getting lost for a second time. Kirby and company head for the cafeteria. Game. There we go. After listening to the accounts of the victims, Kirby and the crew sit around a cafeteria table, wearing pensive expressions. それじゃあ一旦話を整理しよっか。まずは虎の怪奇現象についてだけど、最初に虎の足跡が発見されたのが2ヶ月ほど前で、姿が目撃され始めたのがここ1ヶ月の話でしたよね。それで虎の足跡が見つかったのと同じ時期に旧校舎で大蛇の影が目撃されるようになったとか。神隠しの事件が起きたのは1ヶ月前。早朝の走り込みの最中、濃霧の中から聞こえた太鼓の音を追いかけた生徒が行方不明になった。2日後、生徒は森の中で発見されたが外傷はなく、行方不明になっていた間の記憶は一切ない。ここまではオイラたちも知ってたけど、一つ新しい怪奇現象があったよな。黒い猿を見たやつが丸一日目が見えなくなってただっけ？ A black monkey and went blind for a whole day? 怪我もなくてお医者さんでも原因がわからなかったって被害に遭った生徒さんが言ってましたね。直接被害が出たのは神隠しの事件だけかと思ってたけど、想像以上に厄介だね、これ。このまま放置すればいずれ取り返しのつかない事件に発展するやもしれぬ。実害が出ている怪奇現象はいずれも虎の足跡が発見された2ヶ月前から始まっていて、ゆずりは殿が行方不明になった時も隣室の生徒が大虎の影を見たと証言している。つまり一連の怪奇現象とゆずりは殿の失踪については何かしら関連があると見て間違いないだろう。関連性は疑いようがないけど、犯人を絞り込むにはまだ足りない。Although obtaining testimonies from these students has propelled the investigation forward, the truth remains shrouded in mystery. そういえば今気づいたんですけど、2ヶ月前から起きている怪奇現象って動物が関係しているものが多いですね。そういやそうだな。あの学生から聞いた学者の怪談は幽霊とか得体の知れない化け物とかいろいろいたけど、2ヶ月前から起きてる怪奇現象は正体が動物だって分かってるものが多いし、目撃者もいるんだよな。動物、猿に虎、蛇、はて、どこかで似たような話を聞いたような。Monkey, tiger, snake. Mirin closes her eyes and murmurs to herself, seemingly searching for a distant memory.
After a moment, she lets out a small gasp and claps her hands together. 思い出しました。ヌエです。Ah! Ah, it is a Nue. ヌエ？ござる。拙者が小さい頃持っていた妖怪大全という本に書いてありました。Complete guide to yokai. シオンちゃん、覚えてない？拙者のうちに泊まりに来た時、よく一緒に読んでた本。Always used to read it together when he came over? ああ、そういえばそんなこともあったっけ。あの本を読んだ夜は怖くてトイレに行けないからついてきてってよくみりんに泣きつかれてたな。ござる。そんなことまで覚えてるの？そういえば怪談話が好きなくせに夜一人で寝れなくなるのは今でも変わってな。Your love for scary stories and inability to sleep alone! シオンちゃん、ストップ。それ以上は言わないで。What's next? Mirin sleeps with a teddy bear. Mirin desperately cuts Shion off, her face flushed bright red. Regaining her composure, Shion gives a slightly awkward cough. 失敬、話がそれた。そう、ヌエの話だったなりな。ヌエは確か猿の顔、タヌキの胴体に前後の足は虎、尾は蛇を持つとされる妖怪だったなりか。 Face of a monkey, body of tanuki, limbs of tiger, snake for tail. そうなんです。同じ時期に発生した怪奇現象はいずれもこのヌエの特徴に一致する生き物だと思いませんか？なるほど。でもタヌキがいませんね。いいな。東国にはタヌキ林という怪奇現象があるで候。Tanuki Bayashi? 腹太鼓を鳴らし、その根で人を引き寄せて見知らぬ場所へと連れ去ってしまうのだとか。 It all makes sense now. 腹太鼓で人を引き寄せる。そういえば行方不明になった方も太鼓の音を追いかけたって言ってました。ってことは、そのヌエっていう妖怪が学者の生徒に悪さをして譲り歯をさらった犯人なのか？でもさ、ヌエって妖怪の中でも確か空想上の生き物って言われてるよね。そうなんですか？私も詳しくはないけど、ただ昔からヌエって妖怪は存在しないって言われてたはず。ああ。でも今学者で起きていることを考えると、ヌエは実在するのかもしれません。一説によると、ヌエは姿を変えて人に不安を与えたり悪さをするそうですし、あるいはそのヌエの伝承を元にして暗躍している何者か。ともかく妖怪であろうと人間であろうと騒動を起こしている何者かが学者内にいることは明白。なれば実際に怪奇現象に遭遇し、その正体を暴くことができれば犯人につながる証拠が得られるのでは？そうだな。今ある手がかりの中だとそれが一番手っ取り早い方法か。それじゃあ今夜は張り込みだね。いよいよ大詰めって感じ。気合い入れて頑張ろう。Are the paranormal phenomena at the school truly the work of yokai, or simply the machination of mortals? In the pursuit of the answer, Kirby and company decide to wait for nightfall before setting out to investigate the scenes of the strange happenings. Even though, like, we've been, I wouldn't say, like, or I don't know, I feel like despite how much we're trying to progress the investigation right now, even I'm kind of feeling like it's a little slow in terms of pacing right now. I don't know, although I think I'm just getting a little impatient personally, but I don't know. I'm just getting that feeling right now. Still interested though, but I'm getting that like impatient feeling. Late that night, Kirby and the crew ventured to the old school building, said to be the haunting grounds of an enormous snake. いかにも何かが出そうな雰囲気です。想像はしてましたけど、やはり夜の校舎というのは不気味ですね。生徒の話によれば、
大蛇の影が現れたのはこの辺りのはず。 However, no matter how hard they search, they encounter no sign of the beast, neither shadow nor silhouette. 待って、何か聞こえない？そうか。ほら、よく耳を澄ましてみて。Son of a snake. まさか本当に大蛇が。でも一体どこに。おい、音が近づいてきてねえか。 The sound grows louder and louder, prompting Kirby and Company to subconsciously huddle together as they scan their surroundings. 見切った。 Oh. Upon hearing the screams of Lyria and the others, the serpentine shadow shudders violently before fleeing at breakneck speed. なんという逃げ足の速さ。 Oh god. ユリア、しっかりしろ。 We lost her. Lyria. 拙者も腰が抜けて。 Mirin too. ミリン殿、大丈夫なりか。ほら、八つ枯れの手に掴まるといい。ありがとう、シオンちゃん。ルリピはまず深呼吸しよっか。ほら、は、ひ、ふー。 Oh, he. なんだよ、その掛け声。ルリア、大丈夫か。あまり怖いなら先に戻ってもいいんだぜ。嫌です、置いてかないでください。私も一緒に行きます。まあ一人でいる方が怖いか。ほら、ギューってしてやるから How 来 about い a よ。 hug? こいつが小さかった頃、怖がって眠れない時よくやってたんだ。 Hey, you don't have to bring that up. ピーさんが優しい。 Wrapping her arms around Viren like a child clutching a teddy bear, Lyria surveys the area with a pale face. さっき見たの、確かに Aww. 蛇の目でしたよね。You see Lyria and Vir just like, aww. しかり、しかし逃してしまった。壁の中を覗いてみたが、暗すぎて行き先はわからなかったなり。逃げられちゃいましたけど、大蛇は噂なんかじゃなくて実在することが分かりましたね。これなら他の怪奇現象についても遭遇することができれば手がかりが得られるかもしれません。そうね。次は時間的には大虎かな。それじゃ寮の近くに戻ろっか。 Though disappointed at having let the great snake escape, the crew continues on to the site of the next paranormal phenomenon. This event really is just focused on scaring the shit out of Lyria. 今のは鳥の鳴き声なりな。先日依頼の帰りに聞いた鳥と同じなり。それって協調を呼ぶっていうあれか。 The bird of misfortune. 私嫌な予感がします。あまり気にしない方がいいなり。協調を呼ぶ鳥の話もただの伝承の一つに過ぎぬ。 To be fair, it's really easy to do. Yeah, Lyria makes herself a very easy target for spooky stories and easy jump scares. 協調を呼ぶ鳥ね。 Harbinger. Just like the subtitle of this event. I don't know. Hearing Sato murmur softly in response to Shion's words, Mirin looks at her quizzically. さっちゃん、なんだか顔が険しいですけど。そう？ほら、暗いから見えづらくてさ。さてと、虎の足跡が最初に見つかったのはこの辺りだっけ？ After reaching the grove near the dorm, Kirby and company scour the area for traces of a giant tiger. However, they find no tiger prints nor any indication of monsters, only the silence and deep darkness surrounding them. ねえ、こんなところで何してんの？ Wait a second. くせ者。うわ、あっ
危な。ちょっとタンマ。 Shion stands with her blade at the ready as the figure approaches with both hands raised. Eh? No one say a goddamn thing. は？さっちゃんが2人？ Emerging from the shadows is a girl, the spitting image of Sato, or rather, a carbon copy. Though both sides stand frozen in shock, the new arrival is first to collect herself. Very suspect. Look at this. Look at this girl pretending to be Sato on the right here. あんた誰？なんで足に化けてんの？いや、それはこっちのセリフだけど。あんたこそ何者なのさ。どういうことだ？忍者の姉ちゃんが2人って。さっちゃんはずっと拙者たちと一緒でしたし、後から来たさっちゃんが偽物ですよね。いや、アーシが本物の佐藤だけど。いや、アーシが本物の佐藤だし。いや、このアーシこそが忍びの里一の超絶美人忍者のさっちゃんです。No.1 knockout ninja. 忍びの里一の超絶美人って相変わらず自分で言っちゃうのか。それだって事実じゃん。ねえ、あんたたちもそう思うでしょ。 Well, it's true. いや、知らねえけど。 Confusion reigns among the crew as the pair continue to argue, each claiming to be the real Sato. With no resolution in sight, Grimmy Company step in to put a stop to the dispute. But at that moment, 今の声はやられた。ヒ君。待ってください。 at the sudden shout, the second Sato immediately springs into action and dashes off. The original Sato follows suit, and the crew hurries after them both toward the source. Following the shouts into the depths of the forest, Kirby and company come upon a hooded masculine figure, gripping Hyogi tightly. Upon catching sight of Sato and the crew, the man turns nimbly on his heel. However, nothing personnel. Anticipating the move, Kirby quickly steps forward to block his path. ナイスアシスト。足から逃げられると思わないでよね。忍法、絡み餅の術。 Mochi. With a puff of smoke, white light bursts from the second Sato's hand, stretching to wind itself around the intruder. Hyogi is flung aside upon the man's capture, but Shion promptly leaps forward to catch him. ギリギリだったなりな。非容疑殿無事か？はい、ありがとうございます。さーて観念しな。これ以上面倒になる前にサクッと仕事を終わらせたいからさ。 She reaches out to lift the intruder's hood, but before she can reveal his identity, 犯人が人形になっちゃいました。 classic ああ、やられた。身代わりの術。 substitution jutsu. As the second Sato braces herself, the surrounding area is suddenly filled with a dense fog that completely obstructs the crew's vision. Hearing the accompanying sound of a drum and seemingly coming from out of nowhere, she gasps. やっぱそうか。誰かわかんないけど、そこの侍っぽい女子。ヒー君から手を離さないで、絶対。承知つまかつった。非容疑殿、やつがれから絶対に遅い。 Oh. The instant Shion thinks she hears a murmur in her ear, the Hyogi in her arms is replaced by a doll. 忍法、無頓五里夢中。狸に化かされ、真も義もすべて霧の中。何人たりとも、我が身は見えず。 Oh. Tricky Tanuki fog? 佐藤殿、なぜそこもとが。 Glimpsing the faint silhouette of Hyogi being held by Sato through the haze, Shion desperately extends her hand.
However, her fingertips merely pass through a dwindling afterimage. By the time the fog clears, the area is already deserted. 初めから奴がれたちをたばかっていたのか。ごめんなすって。非容疑殿を奪われた。ありゃ。でも大丈夫。まだ挽回できるから。こんなこともあろうかと。忍法、口寄せの術。Oh my god, she's using the ninja arts for her skill set. At the ninja's words, a small butterfly seemingly crafted out of candy materialized. Oh, candy butterflies. その蝶はさっき偽物の足に印をつけておいたの。この子を追っかけたら多分見つかるはず。ごめんけど、もうちょっとだけ協力してくれる？足一人だと分が悪そうだし。You bet. あんがと。そんじゃあ行きますか。Chasing after the butterfly as it flutters through the air, Kirby and company proceed deeper into the woods. A short distance later, they arrived in the heart of the forest to see the intruder holding Hyogi, joined by a familiar figure. 見つけたぞ、偽物め。おとなしく観念しな。ごめん。未だ目的は果たされていない。故にここで、林、氷、東、社、海、人、列、在、前。忍法、口寄せの術、古風猛進。Oh. これが噂の大虎。学者で起きていた怪奇現象は全て底本の仕業だったなりか。いかにも大蛇も大虎も神隠しも全て我の仕組んだこと。大蛇に大虎、神隠し、その忍術わし知ってるような。合コン、奴らを食らうも裂くも好きにせよ。Gokun. Ah. あ、待てってこら。もう邪魔すんなって。Can you not? The second Sato moves to pursue the culprits as they vanish into the trees, but her advance is halted by the colossal tiger. Just as she crouches down to defend herself against the impending fangs. 大鳥回転流抜刀術チェストShion. 盆栽流秘技、うどんは腰が命。 Udon Transcendence. A slash as straight as an arrow joins with a flurry of strikes like springy noodles, repelling the tiger. ここは拙者たちに任せて、さっちゃんはあの偽物を追いかけてください。でも心配は無用。奴がれたちはエセとはゆえ侍の端くれ。お団長は腕利きの気空士ゆえ。 Hello, Shion and Mirin. Hey, Sai. How you doing? 忍びのものである底本の速さであれば追いつけよう。奴がれたちも後で追う。 Another Shion soon. Just because I had really good first impressions of Sato, I ended up doing 2 10 pulls on the premium gala. I got fuck all, as expected, but I'm like, damn. Not even like a gold moon or a dupe summon to get my hopes up. But yeah, this premium gala has like absolutely nothing going for it. あんがと。 Well, for me, じゃあお言 I 葉に mean. 甘えて。勝手承知。つまかつる。 I know a lot of people are hoping for a new Dark Grand for the Premium Gala, but I'm still just waiting for it to be released on Flash Gala, please. I know how loaded it is with Dark stuff, but I need that shit on Flash. I might get my wish for Flash. Yeah, we'll have to see how things play out, banner-wise. Entrusting the enormous tiger to Mirin, Shion, and Kirby, the ninja sets off in pursuit of the culprits. After making sure she gets away safely, the trio turn to confront the snarling beast. You legit thought KMR would be evil and put on Legfest? Yeah, but I guess considering the event and all, they didn't want to like overshadow Sato and Mirin through putting like a new grand on this gala.
I don't know. ごめんなすって。やつがれたちも先を急ぐゆえ。ではいざ尋常に勝負。勝負。14 turn cooldown. 勝機あり。ナイスマイル。Hey, Seneca. 失礼つな Think がず。 Ground ever have a... Oh my god. Maybe. マイル。いけた。成敗で。 That cut in. Pink fiction. Alright. Secrets simmered in shoyu. Man, I just want some ramen. Like out of like the broths that I've tried before, whether it's, or out of the different kinds I've tried, 物理的に足を止めさせてやれ。 what was it like? Shoyu, 練り雨。 like shoyu, shio, and miso, I believe. I'm not sure how much or what other kinds there are, but I really just prefer shoyu, honestly. Shio, I mean, obviously shio is salt, but a little too much for me. No shit. But miso, I don't know. Maybe I just haven't had like a really good miso ramen yet. But I don't know. I just like shoyu broths. Gooey glaze. Do you really want to call your ninja art gooey glaze? Instant ramen. Better be the Ichiran ramen, like, or Ichiran instant ramen. Dude, that shit, legit restaurant quality instant ramen. Only in select stores, apparently. But when I had the opportunity to grab it, dude, it was a 3-pack, or oh, this is when I bought it years ago, right? Like, it was a 3-pack for 25 bucks. But when you consider the quality of those Ichiran instant noodles, it was legit. And I say this with like absolute confidence. It tasted like legit restaurant quality. The broth actually had a deep taste to it. The noodles had a really springy and chewy texture to it, unlike the super brittle instant noodles you find in your average like $1, $2 pack or some shit. Like, bro, and considering like, at least where I am, how much a bowl of ramen goes for, right? Like a bowl of ramen would go for like fucking $15, $18. But that 3-pack at $25 when I bought it, that shit's roughly just above $8 per serving. That is some goddamn value for legit restaurant quality, like instant noodles. I'm like, goddamn. Like, fuck every instant noodle. I'd rather just buy like Ichiran instant ramen and then just treat myself at certain points in like the week or month, like with those instead of like the garbage or with like the lower quality instant noodles out there. It's like $28.99 or something now. Ah, damn. But even then, that's still more value for, or compared to like compared to actually going out to like a ramen restaurant or whatever. Cause like that's still like $16, $18 per bowl, if not more, depending on, you know,
tax, tip, extra add-ons if you get extra noodles or whatever the heck. Or you like order separately depending on the store or depending on the place you go to, ordering like a ramen egg if it's like an optional deal. Oh my god. They're like 16 plus now? Yeah, it's like expensive as shit. So even then, like those Ichiran like instant noodles are still more valuable or are still worth or are still more value for your money compared to going out. $2 for an egg. Yeah, I know. It's like, bro, like $1.50, $2 for a ramen egg. That's like fucking highway robbery. It's like, bro, if it's like less than $1.75 or something, oh hell yeah. But $2 fucking at some places I've seen, bro, no fucking way. I'm just like, 15 bucks ramen near you, egg included. What the fuck? I'm gonna need that address. I need to go over there right now. Well, okay, maybe not right now, it'd be closed. But, or at least if it's like in my time zone. Usually half egg included. Yeah, depending on... Or actually, like, actually, now that I think about it, the place that I went to, I think it was, like, a full ramen egg. So, technically, I guess that would be accurate for the price. I think. Should be near me. I've never heard of Ramen 101. Is that an actual place? Oh. Seemingly out of nowhere, a thick, viscous liquid jets forward and coats the feet of the strange figures as they attempt to flee. And how would you know where I live, Seneca? Stuck in place on high alert, the pair stare in Sato's direction. She stares back and takes a steady breath. ねえ、偽物。あんたどうしてこうちゃんと同じ忍術が使えるの？ジジイは、こうちゃんもその家族もみんな死んだって言ってたけど、我らの名はヌエ。この名を持たず、実体すら持たないあやかし。We are Nue? 里の者に伝えよ。協調を告げるさえずりが夜のしじまに響くとき、主らは不義の代償を払うことになるだろうと。Ah. Leaving nothing but a cryptic and baleful portent, the imposter and intruder vanish into a thick fog. ちょ、待って。意味わかんないんだけど、ちゃんと説明してってば。Sata pleads into the haze to no avail. When it clears, neither shadow nor shape of the mysterious figures remain. なんなのさ。さっちゃん、あれ、本物のさっちゃん？本物でーす。あ、いや、あんたたちにとっては偽物の方が本物？まあどっちでもいっか。ごめん。あんたたちが協力してくれたのに、誘拐犯を逃がしたどころかヒー君までさらわれちゃった。あんたたちは大丈夫？あの虎結構強かったでしょ。ひひん、おいらたちを見くびってもらっちゃ困るな。あのくらいへでもねえぜ。おー、すごい。そんな気はしてたけど、結構腕が立つんだね、あんたたち。Hey Matsumoto, wonder what next kitchen ingredient will come up, show you. I mean, we got like vinegar, we got like sugar, salt. Not sure. で、あんたたち、あーしの偽物と組んで学者で何しようとしてたわけ？いえ、私たちはただ、忍びの里の周王佐さんから依頼を受けただけで。Wait. Biggie, you weren't just tourists. So the whole time we were with the fake Sata?
依頼？じじいじゃなくて、忍びの里の周王さから？Ah. So we were with the fake Sato like since the beginning. Holy shit. いやー、ない。絶対ありえない。Ah. Sato's brows furrow as she makes her suspicion loud and clear. なんで言い切れんだよ。だってさ、普通に考えてみてよ。周王さの娘が行方不明なんて、外の人間にバレたくないじゃん。そんな情報が出回ったら、誘拐犯のふりして身代金を要求してくる悪人が出てくるかもしれないしさ。でもオイラたちに依頼を持ってきたよろず屋は忍びの里とも取引してるって言ってたし、そのつてかもしれねえぜ。里と取引してるよろず屋？ああ、シェロチンか。じゃあシェロチンも騙されたんだね。あの偽物が周王さに化けてシェロチンに依頼を出したんだと思うよ。Shapeshifted into the chief to hand off the fake assignment. Well, Sherikar did mention there was a thing that was like the slightest bit off about the client. そもそもこの件ってまだ里の上層部しか知らないもん。上人にすら情報回ってないし。Huh. But then why would the fake inform us of this request in the first place? じゃあどうしてさっちゃんはゆずりはさんが行方不明になったって知ってるんですか？さっちゃんも忍びの里の上人って言ってたような。あ、でもこれは偽物のさっちゃんが言ってたから。うん、それは合ってる。偽物も全部が全部デタラメ言ってたわけじゃないみたいだね。Ah, truth mixed with lies. で、理由はアーシとユンユンが生まれた頃から姉妹同然に育った幼馴染で親友だから。Ah, okay. だからアーシは周王さから直々にユンユン失踪についての調査を依頼されたの。But does Sato refer to the chief as a rusty kunai or some shit? どうも上層部の中ではユンユンが知らない男と駆け落ちしたって話になってるっぽくてさ。で、それを否定したいジジイがアーシにわざわざ依頼をよこしたってわけ。あんたたちに依頼を出したやつがアーシに化けてたのもそれを知ってたからだろうね。なるほどな。確かに筋は通ってるけど。アーシの偽物がいたから信じらんない。証拠として周王さんの任命書もあるけど、それ見たら納得してもらえる？いいな、もう十分だ。八つ枯れたちと行動していた佐藤が偽物だった以上、本物の佐藤の証言こそが正しいはずなり。それもそっか。疑って悪かったな、忍者の姉ちゃん。ね、気にしてないよ。状況が状況だったから仕方ない仕方ない。 I'd be suspicious of me too. ま、これもなんかの縁だし、あんたたち腕も立つみたいだし、このままアーシに協力してくんない？いやー、一人で調査すんのも結構しんどくてさ、猫の手でも借りたいくらいなんだよ。Is there a bonus? カナセン。非容疑さんがさらわれてしまったのはさっちゃんが偽物だと気づかなかった私たちにも責任がありますし。いやいや、それは知らないでしょ。だってもともとアシラは初対面だし、気づけっていう方が無理だって。まあ依頼は譲り犯を見つけ出して保護するまでだしな。途中で投げ出したりなんかしないぜ。あ、そうなの？そういうことなら遠慮なく頼らせてもらうか。そんじゃ話もまとまったことだし、早速付き合ってもらうよ。どこにだよ？そりゃ決まってんでしょ。由緒正しい忍者たちの秘境、忍びの里さ。Oh. I really like Sato. Wish I could have pulled for her within my 20 pulls. But trying to pull for a 0.3% chance with only 20 pulls with only 20 pulls is kind of asking for a lot. Kirby and the crew have made it to the village. Oh wait. Oh, that explains why the fake Sato got lost going into the school. Duh.
Especially when Hyogi said you usually wouldn't get lost. I'm so fucking stupid. Hindsight. というわけで、姫様の行方不明の件も、多分若様をさらった人間の仕業かなって。以上、現在把握できている姫様失踪事件に関する調査の報告っす。Bro, the edit for Bob. I fucking can't. Oh my god. まさか非奥義まで悪しき者の手に落ちるとは。貴様も貴様じゃ、里よ。よくも抜け抜けと報告に来れたものじゃな。よもや貴様を調査の名目で学者に送った真意を理解していなかったわけではあるまいな。Under the pretense. よいか。世継ぎを生む役目しかない譲り派はともかく、非奥義は我が一族の正当な後継者。その大事な跡継ぎに何かあってみろ。貴様の一族すべての者の首をかけても到底あがないきれる罪ではないぞ。うるさ。はいはい、わかってますよだ。Face red with rage, Jinai, the village chief, openly chastises Sato for a perceived failure. Shion grimaces when his tirade, laced with disregard for his missing daughter, reaches her ears. 聞いてられない。まるで娘に価値はないって言っているようなものじゃない。貴様、何か言ったか。一つ言わせていただこう。そこもとは。シオンちゃん、気持ちはわかるけど、ここは我慢しよう。ね。ごめんなすって。ざれ言ゆえ、お気になさらず。At the quiet behest of Mirin, Shion swallows her feelings. Jinai glares at her and scoffs. 佐藤、忍びの里の忍者として付き合う人間は考えるべきじゃ。は？人の趣味に口を挟むつもりはないが、長い年月を生き、多くの人間と関わってきた身どもの経験上、侍などという刀を振り回すばかりの蛮族の仮装を好む人間など、ろくなものじゃない。こんな低俗な仮装を好む奴らとつるんでいれば、忍者としての品格に傷がつく。なんだと？このじいさん、言わせておけば。はぁ？ Oh. Viren's anger is overwhelmed by Sato's booming indignation as she raises her objection loud enough to echo through the room. 親でもないくせに、他人の交友関係に口を出すとか常識的に考えたら普通にありえないんだけど。話がそれたな。報告を続けろ。Damn. 誰のせいだっての？あと報告することは、そうだ。誘拐犯たちからの伝言。伝言？よもや身代金の話か。いや、そういうんじゃないよ。なんだっけ、協調を告げるさえずりが夜のしじまに響くとき、主らは不義の代償を払うことになるだろう。それから自分たちのことをヌエだって言ってた。ヌエじゃと。The color drains from Jinai's face. ヌエ。いた。まさか。いたの？ん？もしかして心当たりでもあんの？佐藤よ。以降この一件に関わることを禁ずる。Oh. 佐藤の友人とやらもだ。You know, that's just grounds for us to keep getting involved, right? はぁ？なんでさ、最初にユンユンのことを調べろって言ったのはあんたじゃん。この件はただの誘拐事件ではない。忍びの里そのものの機密に関わる事象。故に、これ以上の深入りは許さぬ。Village secrets? Well, he doesn't want his, like, hidden crimes to get exposed from the sounds of it. 里の機密？それならあーしだって常人として機密事項に触れる権利が。黙れ！ならぬと言ったらならぬのじゃ。Yeah. よいか。もしも命令を無視してこの件に関わり続けるのならば、
相応の処分と罰が下ると思え。対象となるのは佐藤、主だけではない。そこの気空団とやらも侍もどきも同罪じゃ。 Yeah, I wouldn't mind an ending where we just get ousted and we just like fuck shit up on our way out. 主も知っているじゃろう。古くから忍者に伝わる罰を。あの生き地獄を味わいたくはなかろう。何それ。いくら塩長とはいえ横暴が過ぎるんじゃないの。そうだそうだ。だいたい忍者の姉ちゃんが報告した内容だってオイラたちが得た情報なんだぞ。それには感謝しておる。故に主らには情報量として相応の報酬とおまけで一宿一飯を提供しよう。主らが得た情報で解決のめどは立った。ご苦労じゃったな。 Having nothing else to say, Jinai leaves the room with his guards following close behind. Left alone, the crew stew in their own confusion and look at each other with mixed emotions, unsure how to proceed. Huh. はあ、ほんとやってらんねえ。いいやもう、思いっきりやけ食いしてジジイにとんでもない請求を送ってやろう。In the corner of a village eatery, the crew gaze at the slew of deep crimson dishes lining their large table from end to end. Oh, so the fake loves sweet stuff and the real one loves spicy. 湯気だけでも辛いすぎて目にしみるぜ。ああ、さっちゃん、辛いものそんなに食べて大丈夫ですか？あ？それどこ情報？あれでもあの時甘いものが大好きだけど辛いものはそっか、あの時は偽物さっちゃんだったから。あーしの偽物って甘党だったんだ。あーしと真逆だ。あーし辛いものはどんなに辛くてもいけるけど甘いものは全然ダメなんだよね。 Don't tell me like both Satos are like one and the same but just split in like fucking two halves that will somehow have to merge back together in some dumb fashion. Then she can eat both spicy and sweet foods. Oh. おう、先に知り合った偽物の方が大量に甘いものを食べていたからか妙な感じがするな。 Although we did see the other Sato like get up from her rest earlier. Wait. Actually, I want to double check that. でもどっちも極端なのはそっくりですね。やっぱりさっちゃんは辛ければ辛いほどいい派の辛党なんですか？そういうわけでもないかな。辛いものの中でもあーしが一番好きなのはこれだし。Sato reaches into her pockets and pulls out a glass bottle filled with a green paste. おや、これは Oh my god, is it? もしかしなくても Wasabi! これってわさびですよね。東国では有名な調味料の。 Oh man, I love this fabled Far East culture, dude. I just find it so funny in a lot of games, like anything like basically straight up just Japanese for the most part. Like that in a setting where you don't have like, you know, like actual places or cultures from Earth in like in an alternate setting. It's like, oh, from the Far East, like hot springs, tempura, and like ramen and sushi. Or alternatively with the Trail series, like a little mixture of like Chinese and maybe no, I think just like a mixture of like Chinese and Japanese if I remember correctly, right? Are there any other blends of other Asian cultures in the Trail series? That's the only thing that kind of speaks out to me. I think it's like a mix of Japanese and Chinese. I'm not sure about anything else. But yeah. Spicy green paste has to be wasabi. No, it's like totally something else. あーしこれがとにかく好きでさ。
常に自分用のわさびを持ち歩いてるんだよね。 A bottle of it at all times? Does she need to like keep it stored or fresh or cooled or something? I don't know. Wasabi? 疲労回復に砂糖菓子や蜜を舐める人がいるけど、アーシはこのわさび一択だな。 Instead of candy or syrup, she just like downs like a tiny bit of wasabi. I mean, not gonna lie, if you wanna like clear up your sinuses and like feel more alert, like having like a little thing of like legit wasabi, none of that horseradish shit. Like, I mean, I've actually had the chance to have like actual like genuine wasabi at a sushi place like a long time ago. It is so different than like the not real wasabi that you usually have in other like sushi places. It is like night and day. Some people are like that. I mean, not gonna lie, feels like it makes more sense like with wasabi. Real wasabi is expensive, you need to save first before buying it. Yeah, like I've also seen some videos about like some places that actually make or that make and sell real wasabi. Like the process to actually make them is actually like really cool when you look at it. I'm like, wow. Like there's a lot that goes into like actual like growing, processing, and selling actual wasabi compared to like the horseradish that like they actually serve in other places. But yeah, like it was only in that one restaurant a long time ago that actually had real wasabi like with sushi. And even if that was like the first time ever when I was so used to like all the other kinds of like just horseradish wasabi, I'm like, oh, this is like immediately noticeably different. I'm like, oh, this is the real shit that I'm missing out on. I mean, understandably, like it's a little more expensive than the other sushi places I've been to, because I'm pretty sure from what I can vaguely remember, higher quality ingredients and real wasabi. Yeah, I mean, if I could have the chance, I would go to that place again. If I ever somehow like, I don't need to buy a plane ticket, unfortunately. But I'm glad I got to experience it once at least. Sato scoops a dollop of paste onto her finger and swipes it onto her tongue. She just straight up like swipes it on her tongue. I respect that. このツーンとした感じ。 That や like っぱりわさびって最高。 damn. That like spicy like hot sting is like activating the neurons in her brain. Like who needs to hit a dopamine when you got wasabi? Or you use the wasabi to get that hit of dopamine. The intense burn of the condiment sends a shiver through Sato's body. She takes a sip of tea and her shoulders relax. Also, besides actually one thing. Besides like sushi and stuff, what else would you have wasabi with? I actually don't know, because I'm pretty sure you can have it with more than just sushi, right? Well, what else would it be mixed or paired with? Anything like karage? Oh, okay. Because like I never had it with like anything else besides sushi. I never thought about karage or even red meat. Oh, so red meat, karage. Ah, okay. Or skewer. Ah, okay, gotcha. ちょっと気持ち落ち着いた。 Man, okay, not.
I know how like foods. I know how much like this event is like food themed and everything, especially with our like small talks. But like, man, I wanna, I wanna find like an actual skewer restaurant to like go to and or to go to with some friends and like eat there. Man. At least as far as I know, there's no I don't think there's any skewer place, at least where I am, where I'd have to go like I don't know, maybe I need like a plane ticket to maybe find a skewer place. Man, cause like I've seen some food vlog videos of like skewer places, like whether it's like Japan or like just other states or cities or what have you. Man, there has to be a skewer place that I'm just missing or something. Maybe I just need to like do a deep dive on like Google Maps or Yelp or something and then just find like whatever hole in the wall that actually serves what I'm looking for. Wasabi paste is not a drug. It is now. Again, like even with the fake Sato, like I'm really enjoying like her personality and like little quirks and everything. She really is like the highlight of the event, which deservedly so since like you know she is one of the main characters shown off for this event. But yeah, I really like her. Good first impression. ミッチーとシオピ Good ー、す debut. っごい嫌な気持ちになったでしょ。本当ごめんね。いえ、気にしないでください。さっちゃんのせいじゃないので。しかし周長殿の我が子を心配どころか物としてしか見ていないような発言、誠に解せぬ。さすがのやつがれも怒発天をつく思いだったなり。Oh right, you know what I haven't made for myself in a long ass while? Cold soba noodles, especially with this hot weather. Huh. Okay, now I'm actually getting like the thoughts of actually going out to buy like a small bottle of wasabi and making myself some cold soba noodles. Cause I actually made them. I actually did make some like at home before, and oh, it feels nice. Although I don't have like the bamboo mat or the specific plate or whatever to kind of like let the water drip down, but not like soak the noodles or whatever. But honestly, maybe if I ever go like shopping for dishes or whatever, maybe or actually no, maybe I could just look on Amazon or some shit. Oh my god, now I just like now my head is just filled with nothing but food thoughts and like wanting to like cook some stuff. I haven't made cold soba noodles in a long time because, well, make it depending on the weather. And considering how hot it is getting right now, considering summertime is on the horizon, maybe it's time to dust off like the old recipe book, or not really recipe book, I just looked up that shit online, and go make myself some cold soba noodles sometime soon. そりゃムカつくよね。私も久しぶりにイラッとしたもん。 But yeah, if anyone hasn't had cold soba noodles before, I highly recommend it. Soba noodles are good shit. And you can have it in many different kinds. Whether it's like cold or like soba noodle soup or like what have you. Like, pretty versatile. Has like a usually has like a pretty nice mellow flavor to it. Or feel to it, depending. But yeah. でもまあ禁止されちゃったし、あーしもあんたたちもここまでだね。お疲れお疲れ。忍者の姉ちゃんは悔しくねえのかよ。あんな一方的に言われたままでさ。そりゃちょっとは悔しいけど、でも面倒じゃん。周王さんに逆らうとか。あんたたちも聞いたでしょ。忍者の罰ってさ、ほんとえげつないんだよ。それこそ死ぬ方がマシってやつ。そんな罰受けたくないじゃん。あしら忍者にとって上層部と主の命令は絶対。だからあしももういっかーって。 Asato breaks into dry laughter, all but admitting defeat. Mirin looks directly into her eyes. 嘘ですね。さっちゃんは嘘をついてます。
本当は諦めるつもりなんてこれっぽっちもないんじゃないですか？なんでそう思うの？ほら、東国のことわざにもあるじゃないですか。目は口ほどにものを言うって。The eyes are the window to the mind. Nice proverb. 偽さっちゃんは自分の感情を隠すのが上手でしたけど、ここにいるさっちゃんはわかりやすいです。For a moment, Sato falls silent. Then a defeated sigh slips from her lips. 侍もなかなか侮れないな。足、忍者の自信なくしそう。My ninja cred! Window to the soul. Same difference. 本当のこと言うとさ、私は一人でこっそり調査を続けるつもりだったんだ。どうして一人で？あんたたちを巻き込みたくなかったの。あんたたちは依頼を受けただけだし、首を突っ込む理由もないでしょ。でもあーしは違う。大事な友達がさらわれたってだけじゃなくて、この事件を追っていけば、こうちゃんがいなくなった本当の理由もわかるかもしれないから。こうちゃんとはどなたでしょう？ Like, Ko's death? You know, I just love we have Ko without the U, and then Ko, like, with the other, like, Fox families and shit. なんていうのか Ko な。 and Ko. こうちゃんはあーしの恩人で、憧れの人？ Unless there's some subtle pronunciation thing I'm missing, I'm pretty sure it sounds exactly the same, right? He was a role model. でも、3年前任務中の事故で殉職しちゃって、運が悪かったって言うしかないんだけど。Sato turns somber as she speaks about Ko. Her smile is strained and unconvincing. そのこうちゃんという人はさっちゃんにとってとても大切な人だったんですね。うん。あーしの憧れで、夢そのものだった。あーしがこうちゃんと出会ったのは、あーしがまだ10歳とかそこらの時だったかな。あーし、親と喧嘩して里を飛び出して、忍びの森の中でふてくされてたんだけど、八つ当たりで投げた石がうっかり魔物の巣に入っちゃって、魔物の群れに襲われちゃってさ。Oh. 伏せろ。え？カトン延々太鼓。大丈夫でござるか？その時、あーしを助けてくれたのがこうちゃんだった。忍びの里で教わるような、ただ気配や姿を消したり、遠くの音を拾うだけみたいな、人の目を奪い、敵を圧倒する、派手で、綺麗な忍術を使う忍者が、目の前に現れた衝撃は、今でも忘れない。Bright and flashy. 本物の忍者だ。やっと見つけた。私がずっと探してた伝説の忍者はあんただったんだ。伝説の忍者。こうちゃんはすごかったよ。本当に伝説で語られる忍者そのものって感じだった。謙虚すぎるせいで知名度はないけど、強くてかっこよくて仁と義を重んじる正義のヒーローだからさ。殉職の通達が届いた時も最初は信じられなかった。あの偽物がこうちゃんと同じ忍術を使ってたのも、ジジイの反応からして絶対なんか理由があると思うんだよね。ああ、same ninjutsu。だからあーしは一人で調査を続けるつもりだったんだ。本当のことを知るために。 We can help。いざとなったら忍者の姉ちゃんを
オイラたちの船で逃がしてやるよ。ここまで来たら一連卓勝です。拙者ももちろんお供します。 And my axe. 侍までもバカにされて黙っているわけにもいくまい。あんたたち本当に面倒なことになるかもよ。それでもいいの？ You know, I'd be totally down for an ending where we just get completely banished from the entire place. 承知の上です。一方的に契約終了なんてやっぱり納得できませんから。あんがとう。いやー、心強いなー。そんじゃあーしたちの手でユンユンとヒーくんを助けて、ついでにジジイが握ってる秘密を全部暴いてやってギャフンと言わせてやろう。Ah, still in chapter 4. まさかこのシェロちゃんまでもが誘拐犯の変装に騙されていたとは。なるほどなるほど。事情はおおむね把握しました。 The next day, the crew returns to the Grand Cipher with Sato in tow, the latter under the pretense of a send-off to avoid alerting Jinai. Together, they pay a visit to Sherocart and bring her up to speed. She responds with a nod, her expression grave and contemplative. 皆さんが私を訪ねてきたのは忍びの里に関する情報を求めてという。そう、シェロチンはうちと付き合いが長いし依頼の仲介役になってるでしょ。だからあーしら里の忍者には知らされていない極秘情報とか持ってないかなって。仮に持っていたとしても商売上の守秘義務がありますから簡単にお教えできませんが。とはいえ残念ながらこのシェロちゃんも忍びの里に関する情報はほとんど持っていないんです。意外です。シェロカルテさんでも知らないことってあるんですね。私だってこの世のすべてを知り尽くしているわけじゃありませんよ。 You might as well have knowledge on like 90% of the world. 多分忍びの里の内部については私より佐藤さんの方がずっとお詳しいかと思います。そっか。しょっぱなから当てが外れちゃったな。お力になれずすみません。あ、でも何か思い出したことでも。いえ、大したことではないんですが、依頼といえば一つ思い出したことがあって、あまり表沙汰にできないような世界、いわゆる裏社会の人たちから聞いた話なんですが。 The seedy underbelly. 彼らが出す依頼は報酬が破格な分仕事内容が真っ黒なので同じ裏社会の人間以外請け負わないそうなんです。でも忍びの里だけは数年前まで積極的に裏の仕事を引き受けていたそうですよ。 The ninja village has been actively taking these shady jobs until a few years ago. 裏社会の依頼、それって例えば誘拐とか暗殺とか？その通りです。とはいえ数は多くないですし、あくまで噂ですけど。それただのデタラメじゃない？里がそんな依頼を引き受けてるなんて聞いたことないよ。あーしは生まれも育ちも忍びの里だけど、情報はともかく暗殺や誘拐なんて悪事に手を染めるような場所じゃない。姉ちゃんが知らなかっただけで、あのじいちゃんの取り巻きとかがこっそりやってた可能性は？それは否定できない。とはいえこれは数年前までの話で、確か3年ほど前にはもう裏の仕事を断るようになったとか。They refused them since 3 years ago. あれ、確かこうちゃんという方が亡くなったのも3年前じゃありませんか？何やら陰謀の匂いがしてきたで候。 There is no such thing as a coincidence.
At Shion's words, the crew's faces turned grim. 仮にそうだとすると、怪しいのはやっぱりジジイの周辺か。周長殿が手を引けと言ったのも、この件に関わっているからやもしれぬ。その推理が本当だとしたら、忍びの里にはとんでもない役ネタが潜んでることになんね。ほんとどこまでも食えないジジイだよ。こうなったらとことん身ぐるみ剥いでやる。Kirby and the entire crew nod in solidarity with Sato as she makes her fiery vow. でもさっちゃんはともかく、私たちはもう依頼を終えて里を出たことになってますし、どうしましょう。今私たちも忍びの里に戻ったらきっと疑われますよね。ここはシェロちゃんの出番ですね。忍びの里に出入りできるよう私が依頼を手配しましょう。とはいえすぐには難しいので少々お時間をいただきますが。ではその間忍びの里内部の調査はさっちゃんにお任せするとして、拙者たちは近くの村から得られる情報がないか探してみますか。そうね、それが手っ取り早いと思う。団長っち、お願いしてもいい？ With a pat to the chest, Kirby lets Sato know that the crew's got it covered. あんがとう。シェロチンも情報提供あんがとう。さすが全空一のよろずやだね。いえいえ、お力になれてよかったです。 Oh, whoops. Support from Shero Card secured. Kirby and company go their separate ways and set off to unveil the secrets of the ninja village. I guess this is where we go our separate ways. Miso-scented machinations. What's next? Like, is it gonna be Shio themed, like, for the final chapter? After parting with Sato, Kirby and the crew visit various communities near the village to see if they can learn anything new. But they soon discover the well of intel has run dry. 忍びの里? Ah, Oh, nice outfit. I forget what these are called. I'm sorry, I should forget. 忍者の隠れ里とかなんとか噂になってるが、あそこはどこにでもある農村だぞ。Akama was it? 何度かあの村の農家と取引してるが、あそこに住んでる奴らって俺らと変わらない普通の人だしな。そうですか。ありがとうございます。提督入電です。 Hey Fuma, thank you for the raid. How was your stream? Were you playing Cold Steel 4 earlier, I'm assuming? Hope you're enjoying it. Cold Steel 4 is a very long ride. I would just say one of the longest Trails games you will play yet. Without a doubt. But yeah, I hope you have fun with it. I had a lot of fun with it when I played it. Kirby and company bid farewell to the villager, then sigh. 意外と皆さん忍びの里について全然知らないんですね。 But yeah, let me do a little thing real quick. But yeah, hold on. Let me go give you a shout out. There's something I keep forgetting to do when people raid is like give shout outs and stuff. But yeah, Fumo's been doing a bunch of streams for a while with the Trails games. But yeah, go check them out. So it took a while to beat the last boss of Fragments to get bonus AP. But Fragment was the initial chapter, right, if I remember correctly? Or is it like just after prologue? Or I kind of forget the chapter structure. But yeah, either way though, yeah, I think I remember like I didn't get full AP because when you get him back. Oh, okay.
Yeah, I think I kind of messed up on like one of the earlier bonus AP conditions. And I was like, wait. Oh. Because it was so far back when I finally realized I couldn't actually like restart all the way back, since that's like several hours I would have to rewind time. But yeah, hope you have fun with the rest of Cold Steel 4. But yeah, right now we're reading a samurai ninja themed event in Granblue featuring Shion, Mirin, and new face Sato. Sato's been really cool. Like, new ninja character. And yeah, she's like pretty laid back with her overall tone and personality and stuff for the most part. She's really cool. Didn't get full AP. Oh yeah, same. That's the one I got baited by. If I knew ahead of time, like I actually could have gotten the full rewards, but I'm like, oh, I didn't realize that. One of the classic gotcha moments, like when you're just starting Cold Steel 4, honestly. But there, you have enough AP to go around where you have some leeway with missing a couple here and there. So not too bad. Just as they're about to give up on their efforts, a voice catches their attention. Oh. In Sky, you needed to do every little thing to get max rank. Yeah, when I played through Sky first chapter and second chapter, like, I've missed, like, a few too many little things here and there, because, like, even though I was doing my deep sweeps of, like, all the areas I could possibly walk through to look for optional content and extra AP or BP or whatever, I still missed a couple unmarked side quests. And at the end of second chapter, I only hit B+ rank instead of A rank, and I'm like, no. And considering how long it takes to go through all of first chapter and bring over all of the completion conditions into second chapter, and then to get all the completion stuff there, bro, I'd have to restart from first chapter and fully 100% it carefully before restarting the entirety of second chapter. I'm like, oh god. Technically, canon is B rank. Oh yeah, I'm just respecting the canon. Oh, right. Wait, that's kind of funny, actually. Cool. The crew turn to the source of the voice and find an elderly man gazing at them with curious eyes. お主ら、忍者について調べておるのか？はい。どうしてそれを？すまんの。散歩しておったら興味深い話が聞こえてきての。しかし、因果なものじゃの。侍の格好をした剣士が忍者について調べて回るなど。Samurai looking for information on ninjas. ずーっと昔、同じように侍が忍者について調べ回っていた時は、侍と忍者同士の大戦に発展したが。The Great Samurai Ninja War? Ignited by a samurai who is doing exactly this. 侍と忍者が戦っていた時代があるんですか？おや、知らんかったのか。ここらでは有名な話でな。Only the deepest samurai ninja lore. ずーっと昔、とある忍者が侍を引き連れて忍びの里を強襲した事件があってな。Ninja raided the ninja village with samurai. 裏切り者は捕らえられ、一族もろとも一人残らず処刑されたが、最終的に
周辺の村や町を巻き込む大戦になっての。ああ。そのような出来事が。侍を引き連れ里を襲った忍者は。真実はわからぬが、裏切り者が頼った侍たちは元は忍びの里の忍者と同じ主に仕えた同志だったと聞く。 You mean they once worked together? しかし仕えた主を失った折、思想の違いによる対立があっての。以来その侍と手を組んだのじゃから、裏切り者もかつての侍同様に忍びの里と意見を対立させたのじゃろう。ふむ。方向性の違いが争いを招くのはいつの世も変わらないなりな。しかしこれで合点がいった。周防佐殿が侍を嫌悪していたのはこの歴史がゆえなので候。忍びの里から見れば侍はいわば旧敵だもんね。 Though empathetic with the reason for Junai's attitude, Mirin instinctively shakes her head when memories of his cruelty resurface. まあそんな戦が繰り返されるうち、まともな感性を持った侍や忍者ほど戦に疲れて姿を消していってな。 Weary of the protracted hostility. 最後まで残った侍や忍者は腹に一物ある者も多い。あの里の連中含めてな。なんかまるで今の忍びの里にろくな人間がいないみたいに言うじゃねえか。そこまでは言っておらんよ。じゃが多少道を外れなければ生き残れなかった時代だったというのもまた事実。故に東国から侍と忍者という文化が消えていったのじゃろうな。 His voice whispered and solemn. The elderly man blinked slowly, then turned to focus his attention on Mirin and Shion. まさかわしが生きているうちにお嬢さんたちのような曇りなき眼を持つ侍にまみえられるとは。お嬢さんたちや、その刀が錆びぬよう正しい道を歩んでくだされ。はい、もちろんそのつもりです。 You know, for some reason, like, this old man's giving me the old man vibes who was talking to Stark and Frieren. やつがれたちは過去に存在していた仁と義を重んじる侍に恥じぬよう精進を続けるなり。ご老人、有意義な話を聞かせてくれてかたじけなし。忍びの里のことのみならず侍の歴史についても学べたのは行幸の極みなり。こちらこそ年寄りの長話に付き合ってくれて感謝するぞい。 The crew say their goodbyes to the curious man and turn to leave. ああ、そうじゃ。一つ思い出した。お？どうしたんだ？さっき言った裏切り者の名前じゃよ。この辺りじゃ有名な忍者の名じゃから一応教えておこうと思う。Oh man. Is it gonna be a name that we're familiar with? The crew awaits the man's words with bated breath, gulping as the name finally leaves his lips. 忍びの里を裏切り、侍と共に襲撃してきた忍者。その者の一族は、ヌエの一族と呼ばれていたそうじゃ。Oh. Nue clan. Huh. Okay, that I didn't think about. The Nue clan? ヌエの一族ね。偽物のアーシがヌエを名乗ってたし、ヒー君をさらったやつも含めて関係者か、もしくはその血縁者か。The crew gather in a secluded corner of the dense forest leading to the ninja village. There they meet up with Sato and relay her the history the elderly man told them. さっちゃんは知ってましたか？昔忍びの里を裏切った
ヌエの一族という忍者がいたって。Ninja History 史の class. 講義の時にそんなような名前を聞いたような、聞いてないような。ずいぶん曖昧だな。Wait, hold on real quick. I just see another funny post real quick. Hello. Hey Astolfo. Thank you for the raid, Gamma Bunny. Hello, Alice Mex. How you doing, Astolfo? Welcome, welcome. Hope you had a good stream earlier. We're in the middle of reading the Samurai Ninja themed event in Granblue right now, roughly around like the last third, featuring Shion and Mirin, two samurai girls with a new girl, Sato, the new ninja making her debut in this event, and she's really cool. But yeah, hope everyone's doing well. And hey again, Bryce. 座学の時ってぶっちゃけほとんど寝てたんだよね。Oh yeah, let me do a thing since I wanna try to get used to doing this more often. Hold on real quick. Let me go give a shout out to Astolfo. There you go. So for anyone who hasn't watched Astolfo before, go give Astolfo a follow. Does some pretty cool stuff. But yeah, thank you for the raid and everything. それにしても忍びの里がまさか侍と敵対してたとはね。侍とは仲間や友との義を重んじ刀を振るう者。過去の因縁がどうあれ、今は佐藤殿の友として引き続き協力させていただきたい。何？どうしたの急に。昔敵対してたのを知ったからって今さら何にも変わらないよ。Wait, had beef a bazillion years ago. You know, when did we get Sato for Granblue Versus, even though she's like a completely new character? I'd love to see. You know what? I'd love to see Sato in Versus. Let's fucking go. ジジイはともかく。Yeah, no, not gonna happen. Sorry. 私は最初から侍とか忍者とか関係なく友達だから頼ってんだし。You want Tira? Bro, I want... You know what I want? New stages in Granbrews featuring Tira. That girl and her T-Rexes are prime Granbrews material for new content. Like, I know not everyone cares about Granbrews, but that mode can really use some new content. And using Tira as like the face of the new set of stages, if they you know put time into it, would be fucking sick. それもそうか。そうそう。シオピって真面目だよね。そこも可愛いとこだけど。But yeah, whether in like actual fighting game form or Granbrews form, like Tira will be a great addition. Wait. Oh. テレテラ。テラテラ。ほんとこういうとこだよね。ミッチ。ござる。シオンちゃんは昔から近所でもとっても可愛い子だって評判だったんですよ。Reputation for being the cutest kid. 調査に関係のないヨタ話はここまでとして、佐藤殿、忍びの里の方はいかがか？もう正直言ってお手上げ全在。I tried using the Juicy Deets Jutsu and I came up with nothing. Again, amazing debut event for Sato. I love her attitude. お手上げぜんざい？それ忍者の中で流行ってるジョークかなんかか？滑ったみたいでいたたまれないんだけどそういうとこはノリで流してよ。じゃ真面目に忍びの里の方の状況報告ね。一応もう一回記録を漁ったけど
普通に確認できる範囲ではやっぱ怪しそうな依頼とかは残ってなかった。それ以前に今ジジイたちのピリピリが里全体に充満してるからいろいろやりづらいんだよね。周王佐さんからああ言われた以上、普段と違う行動をすればそれだけで目をつけられかねませんしね。そうなんよ。もともと真面目な方じゃないから資料読んでるだけで監視の視線がうざいのなんのって。あとそうだ、今朝からジジイ直下の護衛部隊が本格的にヌエの捜索に動き始めてるっぽくて、念のため落ち合う場所は考えた方がいいかも。この森は地と忍びの里に近すぎるし。他の忍者は動いていないなりか。跡継ぎまでさらわれたとなれば里にとっても大事だろう。今んところは動いてなさそう。みんな何かあったことは気づいてるみたいだけど。忍びの里の中での調査が難しいとなると、この後どう調査を進めるか悩ましいですね。そうですね。里の外で忍者の情報が得られたのはあのおじいさんから聞いた昔話だけですし、他の村で聞き込みをした感じだとあまり期待できない気がします。ヌエの捜索が始まってる以上あんま時間かけてたらジジイたちが先に王手かけそうだし、リスクはめちゃくちゃ高いけど最終手段を使うしか。貴様、くせ者。あ、今の悲鳴はあっちから聞こえたぞ。行こうぜ。 A scream rings out from somewhere in the forest. The crew rushes in its direction. この人たちは。 The crew bursts through the trees to find a scene of ninjas lying motionless on the ground, and a shadowy figure standing nearby. 主らは Oh. こうちゃん。Confounded, the stranger stands frozen as an equally stunned Sato mutters the name of her long-dead friend. Oh. こうちゃん。違う。説。その忍者らしからぬ動揺ぶり。やっぱりこうちゃんだ。Call that already. Nice mask. 主は勘違いをしている。え？こうちゃんなどという小太郎という名の男はとうに死にたいだ。主の前にいるこれに名などない。説はヌエ、逆賊の烙印を押されたヌエの一族最後の一人にござる。Is this like the case of like someone renouncing his name and taking the name of Nue now? Is this like the kind of thing we're dealing with? こうちゃんがヌエの一族。 But from the Nue clan. でもヌエの一族は裏切り者と一緒に捕まって全員粛清されたはずじゃ。歴史上はそうでござるが、けれど実際は裏切り者だけが処され、一族は密かに生きながらえていた。Oh, only the traitor? なんと、そうだったんですか。あーしが聞きたいのはそんなことじゃない。こうちゃん、あの夜ヒー君をさらった怪しいやつは誰？知り合い？ねえ答えて。こうちゃんたちは一体何をしようとしてるの？ Nue instinctively draws back as Sato approaches him. He regains his composure and speaks with determination. 説の目的、それは我が一族をたばかった忍びの里の衆をさ、そして凶暴した上層部の首を刈り取ること。Ah, revenge. ジジイたちを殺すって、それ本気で言ってるの？しかり、これは仇討ちなのだ。説が死んだとされたあの事故、衆をさ、陣内たちの手によって引き起こされた事故に、説は全てを奪われたのでござる。父も母も妹も親戚もジジイたちが事故を引き起こした？そんな、一体なんで？それは
我ら一族が忍びの里の契約不履行を非難したからだ。契約？しかり我ら一族が存続していたのはかつて忍びの里と交わした契約によるもの。裏切り者を出した罪を償うため7代の間忍びの里に絶対服従し無償で奉仕するという契約だ。 To serve its will with no compensation for 7 generations? What the fuck? その契約によりヌエの一族は表向きは仮初めの姓を名乗り中央直属の精鋭部隊として行動していた。もっとも一度は粛清された一族ゆえ里の中で暮らすことまでは許されずこの忍びの森の片隅に居を構えていたが、だからアーシとこうちゃんが初めて会ったのもこの森だったんだ。里の中では見かけなくていつも森の中でしか会えないのがずっと不思議だったんだ。裏切り者を出した一族に対するこの処遇を当初一族は里の温情だと思い受け入れた。しかし真の目的はヌエの一族を暗部として利用することだったのでござる。Ah, the Nue clan was being used for the dirty jobs. 全ては忍びの里のためだとのたまう周防や上層部の我欲を満たすための従順で便利な道具として。Brought down by the weight of his clan story, Nue pauses and takes a heavy breath before continuing. 本来なら8代目が一族を継いだ時点で一族は里から解放され自由の身になれるはずだったのでござる。 So the 8th generation would be when the dirty jobs stopped being taken. 忍者にとって契約は絶対。しかし周防と上層部はこれを拒んだ。 Refused to honor their end. それどころか我らの再びの裏切りを危惧し事故に見せかけて口を封じようとしたのでござる。それが3年前の事故だがそれ以上に説が許せないのは。 Nui comes to his senses and catches himself before he can say anything else. 少しおしゃべりが過ぎたでござる。ともかく陣内や里の上層部には首を狙われるだけの十分な理由がある。たとえ裏切り者の一族であっても忍者の端くれとして悪しき目は摘み取らねばならぬ。 Nui takes a deep breath, then turns his gaze to Kirby and the rest of the crew. 佐藤、そしてそこの貴空士たち。主らは節が刃を向けるべき人間ではござらん。主らとは戦いたくはない。どうか節の邪魔をしないでほしい。邪魔をするなってそうは言っても。 You can't have people dying. これはお願いではござらん。忠告でござる。節を阻むのならばやむなし。その時は敵として主らを撃つまで。 Nui delivers a final warning as his figure begins to waver. 待ってこうちゃん、まだ聞きたいことがたくさん。 He fades. Sata reaches out, but her fingertips cut through empty air. Nue has vanished. こうちゃん逃げられちゃいましたね。まあ逃がしたもんはしゃあないし切り替えてこう。 With a chuckle, Sato attempts to brush off what just happened, but her forced smile betrays how troubled she feels. Kirby and the crew play along, judging that perhaps now isn't the best time to address her emotions. でどうする？正直おいら周防さんのじいさんは好きじゃねえけど、でも命を狙われてるって知ったからには放っておくわけにはいかねえよな。しかり誘拐した譲り派殿たちを人質として盾に使うつもりなら万が一ということもあり得る。譲り派殿と非王義殿の安全を考えるとヌエ殿の目的は何としてでも阻止すべきだろう。だな。でもどうする？ヌエの兄ちゃんには逃げられちまったし。 Lost in thought, Mirin perks up as if she's hatched an idea. 最初ヌエさんは仇討ちのためと言ってましたけど、でもどちらかといえば周防さんに対する
義憤の思いが強いように思いました。だとしたら拙者たちが周王佐さんの悪事を全て暴いてちゃんと罰を与えられたら。こうちゃんが命を奪う理由がなくなる？絶対にとは言えませんけど、拙者はどんな悪人でも命を奪うのではなく公正な裁きを受けるべきだと思うんです。 Fair trial。 しかしヌエ殿は家族を理不尽に奪われている。その怒りは公正な裁きでは収まらぬのでは？そうかもしれません。でもなんとなくですけど、ヌエさんはまだ迷っている気がします。 His eyes. There was rage there, of course. But I think he feels really sad too. よく見てんじゃん。あーしもそう思うよ。こうちゃん優しいから。あーしもこうちゃんには道を踏み外してほしくないし、こうちゃんより先にあーしらであのクソじじいたちの秘密を全部暴いて吊るし上げちゃろう。 Soggy Paratabi. けどよ、当てはあるのかよ。兄ちゃんのあの様子からして悠長にしてる時間はなさそうだぜ。それなら大丈夫。虎穴にいらずんば孤児を得ずってね。かなりリスクは高いけど手段は選んでらんないじゃん。 Nothing ventured, nothing gained. With an unusually solemn gaze, Sato makes an appeal to Kirby and the crew, and they nod in agreement. It's well past midnight, and in a dark corner of Jinai's quiet estate, a huddle of furtive shadows stirs. なるほど。秘密を隠すにふさわしい場所はここ以外に存在しないだろうね。あーしが最終手段って言った理由が分かったでしょ。あ、ミッチ、右足一歩前の床板、それ罠だから踏まないように気をつけて。合点。床板を踏まないようにそーっとそーっと。にしてもすげえ屋敷だな。あちこち罠だらけだし、見張りの忍者もたくさんいるし。ま、腐っても周王さんの屋敷なわけだし、警備もガッチガチに固めてるのは当然よ。とはいえこの将来有望な天才忍者さっちゃん様にかかればこの程度の警備何の問題でもないに。 She's gonna trip a trap, isn't she? ほんとか？おいらたち学者ですごい迷子になったからちょっと心配だぜ。Keep in mind, Viren, that was the fake one. そうなん？まああそこ分かりにくいしね。いや、そうなんですけど、そうじゃないというか、偽物のさっちゃんに道案内をお願いしたら正反対の方向に進んじゃってて。あー、なるほど。でも頼りになるところもありましたよ。 As the crew speak of their time with the imposter in hushed tones, they evade the guards and push deeper into the estate. と、ここだここだ。え？ここですか？ After turning down multiple hallways, they stop in front of a seemingly ordinary wall. もしや隠し部屋ですか？正解。ここの仕掛け結構殺意高くて一個間違えたら即死だから。大丈夫かよ。あーしを誰だと思ってんの？大船に乗った気持ちで任せんしゃい。 Sato sneers at Viren's nervous murmurs and beings to whatever. Nervous murmurs and beings to touch the featureless wall, pushing in at certain points. ここを右に、次が左からの斜め上。おい、誰か来たぞ。おっと、臨氷当社、水遁、酒蒸しまんじゅう。 Swirling sweet mist. In a moment, a subtle sweet scent fills the air as white steam billows, spreading throughout the hallway. なんだ、くせ者か。目くらましなどこしゃくな。忍法、木枯らしな術。
忍法ところてん競技 Jelly mirror. Just as the guard's wind clears the hallway of steam, a clear thread-like substance envelops the crew. The brilliant sparkle of the countless strands reflect the crew's surroundings, effectively cloaking them from view. いない。逃がしたか。そう遠くへは行っていないはずだ。応援を呼べ。行っちゃいましたね。拙者思わず息を止めちゃってました。しかしよく見破られなかったものだ。同じ忍者同士なら忍術も簡単に見破られると思っていたなりが。そりゃあーしは師匠こうちゃんにもお墨付きをもらった超優秀な忍者だもん。正直あーしよりこうちゃんのがマジモンの超絶怒涛の忍者だと思うけど、本人は自分は凡人の一点張りでさ。開いた開いた。 Sato gives the wall a light push, and it opens inward, revealing the long pathway once hidden behind it. 見回りが戻ってこないうちに入ろう。忍術でごまかすのも多分次は通用しないから。 Without saying another word, Sato slips into the other side of the wall, and the crew scrambles to keep up with her. なんだよあの罠の量。槍は降ってくるわ。道を曲がった瞬間刃が飛んでくるわ。拙者甲冑の大群に追いかけられた時は本気で死を覚悟しました。 God damn, full on like trap house and everything. Beyond the wall, the crew run into a trove of deadly traps that make dealing with the guards seem like playtime in retrospect. With careful determination, they manage to clear each and every one, but the immense effort it takes starts to show on their faces. でもほら、あーしの言った通りみんな無傷で抜けられたっしょ。いやー、みんなが想定以上に修羅離れしてたおかげであーしも気が楽だったわ。あ、ほら見て、あそこの扉があーしたちの目的地。どうやら先客がいるようなり。 Sato points to a door that's already slightly ajar. Light peers out from the small gap. The crew exchange glances and give each other a silent nod. Quietly, they find hiding places near the door and listen to the talk taking place just on the other side. まさかあの状況で生き残れる者がいようとは。じゃが自業自得じゃ。契約など忘れ、いつまでも従順な犬のままであれば皆殺しにされることもなかったろうに。していかがしましょう。ヌエが忍びの森に潜伏していることは確実のようですが、若様と姫様の行方は不明のまま。下手に手を出せば問題ない。ヌエの抹殺が最優先じゃ。運悪く子供らが死んだとしても代わりは作れる。 God damn! If the children die, so be it. Replacements can be made? Holy crap. Even the like generic ninja dude is like taken aback by this. What the fuck? 非容疑は血筋としては問題ないが、忍者としての資質も妖烈な上に性格上金儲けには向いていない。 His nature is not fit for business. 譲り派は女である時点で論外。どちらも失ったところで Wow. 大した損失にはならぬ。Although unique outfit with like the schoolgirl uniform like on top or under there. それ以上にヌエを生かすことで、これまで秘匿してきた里の機密が外部に漏れることの方が問題じゃ。どういうつもりだったのかは知らんが、ヌエが子供たちをさらってくれて助かった。何が起きても罪は全てヌエが被ってくれよ。よいか、失敗は二度と許されぬぞ。どうも佐藤があの気空したちと手を組んで動いている様子。奴らに余計なことを知られる前に早々にケリをつけるのじゃ。承知。 Jinai and the ninja accompanying him exit the room. As they pass by, a wave of nervous energy washes over the crew. But the duo are none the wiser, and they leave the room without ever noticing the crew's presence.
ですか？顔色が。平気。あんがと心配してくれて。部屋の中に気配はない。今のうちに中を調べよう。Sato abruptly stands from her hiding place and enters the room. さっちゃん。Mirin and Shion notice the faint tremble in Sato's shoulders and turn to each other to share a look of concern. Alright, what's the finale chapter name? Because we got like miso, shoyu, vinegar, salt, and I forgot the first chapter name. The Sting of Wasabi. Oh my god. So wait, oh, the first one was sugary sweet welcome. Okay, so we got sugar, salt, vinegar, shoyu, miso, and now wasabi. Oh my god. 忍びの里は遥か昔から堕落し、仁義を捨て私利私欲を満たすために忍者を利用していたなりな。Jion closes the book in her hand and mutters angrily. Papers blanket the floor, and mixed emotions show on Kirby and the crew's faces as they go through every document. これとかひどいですよ。悪徳商法で人からお金を騙し取ることを目的とした別組織の概要資料です。Oh. Mirin's pouting. 詐欺を成立させるためにヌエの一族に裏でいろいろとやらせていたみたいですね。ヌエの一族が里の暗部ってのはこういう意味だったのか。それに加え裏の仕事、誘拐、 Revenge for hire. 違法品の配達に暗殺までもヌエの一族が担っていた。道理で里殿が知らないわけで候。 The crew's mood turns bleak as more and more dust billows with each dated document they crack open. In the midst of this, Sato sits with her knees up to her chest in the corner, trying to process the shocking truth. さっちゃん。ほんと最悪。こんな奴らが忍びの里を仕切ってたなんて。忍者なんてみんなまとめて詐欺師みたいなものじゃ。それは。あーしはずっと忍者は汚い手を使っても仁義を重んじ、人のために戦う影の英雄だって信じてた。でも実際はただのクズだった。忍びの里は詐欺師の元締めで仁義もなんもない。そんな里で生まれ育って教えを受けて忍者になったあーしも詐欺師と変わらないじゃんね。そんなことない。確かに周王佐さんや忍びの里の偉い人たちは人を騙してきた極悪人です。でもだからといって何も知らずに里で生まれ育った忍者が彼らと同じだとは思いません。拙者思うんです。同じ肩書きを持つ人たち全員が全て同じなわけじゃないって。侍だって自分の利益のためや悪行のために刀を振るう人もいますけど、そういう人たちと同じ流派でも世のため人のために刀を振るう侍もいます。拙者が侍を目指したのはそういった正義のために刀を振るう侍の生き様に惚れ込んだからです。だから拙者は正しい忍者になるために一生懸命努力して忍術を身につけたさっちゃんが周王佐さんたちと同じ悪い忍者だとは思いません。でもあーしは実は拙者は本物の侍がどんな人たちでどんな存在なのかちゃんと知らないんですよね。えさっちゃんも知ってると思いますけど、侍って東国でもとっくに廃れた文化じゃないですか。Yeah. 拙者の侍像は両親が持っていた文献が主になっているので、それも事実なのかわからないんです。They're just using the samurai portraits of Gran and Gina. Oh my god.
They just faded out their faces. でも拙者はその本の中の侍に憧れて、その人たちみたいになりたいと思って今日まで修行を積んできました。それがただの作り物だったとしても。はい、作り物だったとしても、拙者にとっての侍は両親や小さい頃の拙者が憧れたあの侍だけですから。そもそも刀を持つ者を全て侍と呼ぶわけではないで候。仁義を重んじ弱き者を助けるために刀を振るう者、その心を持つ者こそ真の侍と呼ぶべきものだと思っている。やつがれはエセ侍なれど、侍に必要な信念だけは常にこの心の内にある。やつがれもまだまだ修行中の身。しかしこの心の内に抱いた信念だけは正しく侍であると断言できるなり。心、気の持ちようといえばそうなんですけど、でも拙者は見た目や肩書きなんかじゃなくて、心のあり方が一番大事だと思います。だから周王佐さんや忍びの里なんて関係なく、さっちゃんはさっちゃんが信じる忍者を貫いていいと思います。それで今知られている忍者が間違っているなら、真の忍者のことを皆さんに知ってもらえばいいんです。そっか、そうだった。あし最初はそのつもりでこうちゃんに忍術を習ってたんだ。本で読んだ真の忍者になって全空で活躍する敏腕美人忍者として有名になる。 Skill and beauty. それがあしの小さい頃の夢。Oh, the new light in her eyes. Sato scoffs at herself. She blinks slowly, and the moment she opens her eyes, they gleam with an intense spark. あんがとう、ミッチ、シオピ。二人のおかげで忘れてたことを思い出した。A deep breath escapes Sato's lips as she balls her fist with determination. あーしは絶対にジジイたちの悪事を明るみにしてこうちゃんも止める。これ以上あーしが憧れた忍者を怪我させたりはしないんだから。ってどうする？じいさんたちの悪行を広めるにしても、忍びの里の中で下手に動けば絶対妨害されるよな。うん。こうちゃんの剣があるとはいえ、忍びの里の中の警戒が緩いわけじゃないからね。もし報告されたらあしらも口封じされかねないし。 Unable to carry the loads of evidence detailing every evil out of the room without being noticed, the crew faces a conundrum. As they struggle to come up with their next move, a shadow darts across the room. あれ？今何か見えたような。もしかして見回りの人が戻ってきたとか？いえ、人じゃなくてもっと小さい何かだったと思うんですけど。Could it be a bird? Oh, it's a bat. びっくりした。なんだ、ただのコウモリか。Flapping wildly about the room, the bat flies straight to Sato as soon as she enters its vision. ん？ユンユンの気を感じる。Oh. あんた、ユンユンに口寄せされた忍獣？ Ninja beast? A ninja beast summon? Huh. Sato spots an object strapped to the bat's body and carefully retrieves it. それは手紙か？やっぱりユンユンの字だ。よかった、無事だったんだ。おお。まずい、ジジイたちがこうちゃんの居場所を突き止めたって。ああ。なんだって？こうちゃんは忍びの森の北にある廃屋に隠れてたみたい。ユンユンとヒー君もそこにいるって。Oh, actually, was the fake Sato, like
the entire Yuzuriha the entire time. Because I'm guessing if they're like childhood friends and everything. No, but she wouldn't get lost. Or maybe she really is like bad with directions, and that's just like her quirk. And then it makes sense if she had the sweet tooth, and then Sato had the thing for spice. Assuming they're going for like polar opposites but childhood friends angle or something. 行こう。こうちゃんがジジイを殺す前に何とかして止めないと。The crew signal the support, and Sato takes the lead, setting off for the forest. As they make their way, Sato hides the letter from the other's view and looks down at it again. そういうことだったんだ。さっきの話といい、どこまで腐ってんだあのクソジジイ。Ah. Sato crushes the letter in her hand in an attempt to silence her own thoughts. While Kirby and the crew make for the forest, a dire situation unfolds at the abandoned house. おのれ、役立たずどもめ。観念せよ。残るは主のみでござる。Nue steps over the countless ninjas that cover the forest floor as he stalks toward Jinai. 主は悪に染まりすぎた。我らのみならず、里の民までも欺き、騙し、搾取するとは。搾取？人聞きの悪いことを。すべて忍びの里と忍者という文化を守るために必要なことじゃ。Excuse me. 貴様は知らんかもしれんがな。時代を生き抜くためには金と力が必要なのじゃよ。まだそのような世まいごとを。これ以上主が罪を重ねる前に。そして忍者という存在がこれ以上汚されぬように。Oh my god, the reflection on the blade. 生き残りとして、そして主に仕えた忍者として、ここで引導を渡そう。In the dark of night, Nue draws his katana from the sheath on his hip. The blade emits a cold gleam. The gleam of cold steel. Nah, that's okay. Jinai stares at the point of Nue's katana, then lets out a hushed sigh as he lowers his gaze. ここまでか。Eyes still fixed on the ground, Jinai kneels before Nue. Nue's own eyes widen, and he inhales sharply at the sight of the chief kneeling like a sinner pleading for mercy. どういうつもりだ？どうもこうもない。身ども一人で主に勝てぬことは火を見るよりも明らか。身どもは任務に失敗した。ヌエの一族を滅ぼし、忍びの里を守るという役目を果たせなかった。What kind of ruse is he trying to pull over on us? 忍者にとって重要な任務の失敗は死を意味する。それは今も昔も変わらぬじゃろうて。これまで忍者を都合よく利用してきた主が今さら忍者を語るか？今だからこそだ。これまでの人生で身どもは失敗したことがなかった。ただの一度もだ。そんな身どもが人生で唯一失敗したことが、この決定は身どもの独断ではなく忍びの里の総意。失敗したとなれば命で責任を取るのは当然のこと。そしてちょうどそこに主が身どもに引導を渡しにやってきた。ならばこの命貴様にくれてやる。もとより主の目的はそれじゃろうて。他の連中についても好きにせよ。身どもが死した後の忍びの里がどうなろうと。主はどこまでも身勝手でござるな。己のこと以外何一つとして眼中にない主の代で、より一層忍びの里が腐り果てた理由がよくわかった。Nue places his katana at Jinai's neck without a hint of hesitation. But before he is able to carry out the deed, a booming voice sounds out. 間に合った。
それに主らはどうしてここに。 Sato and the crew, winded from their mad dash through the forest, stand before an astounded Nue. 言いたいことは山ほどあるけど、とにかくそのジジイは殺しちゃダメ、絶対。なぜここへ来たのかは知らぬが、言ったはずでござる。阻むのなら敵として主らを討つと。ジジイが許しがたい悪人でも、こうちゃんが殺したらヌエの一族は復讐者の汚名を背負うことになる。裏切り者を出した罪を償うために先祖代々必死に頑張ってきたのに。それは。あーしだってジジイたちは死んで当然のクズだと思うよ。他にも色々恨み買ってそうだし。でもだからこそ殺すべきじゃない。生きたまま地獄を味わってもらう方がお似合いだよ、そいつは。そんなこと叶うはずなかろう。この者は腐っても権力者、いくらでも隠蔽できる。だから殺すべきなのだ。この者が生きている限り何も変わりはしないでござる。できるよ、あーしがしてみせる。あーしだけじゃなくてここにいるみんなと。 Gets thrown over shoulder by Dancho. こうちゃんがそんなクズのために手を汚さなくたって他に手はある。 Can ninja arts break you out of command grab? I don't think so. あしは子供の頃からずっと憧れてきた忍者がこんなクズの血に汚される様を見たくない。本当にバカで間抜けでどうしようもない愚か者どもめ。 Yeah, that tracks. Probably backstab or some shit while we're preoccupied. Or run. Yep. Hello, Johnny. Remember playing this 2 years ago? Yep, Granblue, for better or worse, is still going. Like, a lot of the events are fun to kind of keep up with, and they don't really, like, require having built teams or whatever to just experience the story. They're nice reads, for the most part. It depends. When the lows hit, they kind of hit low, but when the highs hit, they really hit high. And then you have, like, the stuff in the middle, which are, like, pretty comfortable, or, like, just kind of, like, a nice, simple read-through. But yeah, the dagger Jinai draws from his pocket gleams for but a moment, as he thrusts it toward Nui's chest. The one event with Skull? We don't talk about the event with Skull. His dagger finds a home. あなたは本当に期待を裏切らない人ですわね。Oh! The blade sinks deep into flesh, but Nue is unharmed. Bro, don't tell me we're gonna just straight up kill an NPC we've only introduced in this event, who we would have liked to see more. Oh my god, don't tell me we're gonna do this shit again. ごめんなさい、ヌエ。これが私の本当の目的。ざまあないですわね、お父様。これであなたは晴れて娘殺しの大罪人ですわ。譲りは Yeah. With Jinai's dagger buried in her torso, the once missing Yuzuriha staggers closer to her father. She flashes a vengeful smile and reaches out to smear her own blood on his chest. Yeah, alright. Family tragedy. Ah, that's how his face looks. やっぱりあなた生きていらしたのね。姫様、偶然か必然か、はたまた運命か。節の命をつないでくれた商人の護衛で学者を訪れた時、姫様譲り派と再会したの。そう、事故の後任務先の島であの商人に拾われて。さよう。節は恩を返すため主の護衛として仕えさせていただいているでござる。しかし姫様が学者に入学していたとは。まさか若様も？ええ、
非奥義も自ら父に交渉して、私の入学と同時に。よく周王佐殿がお許しになったでござるな。あの方はお二人に対し過保護だったと記憶しているが。Hey Jace, I like Sato. I like Sato a lot. This is a pretty good debut event for her. 特に若様は大事な跡取りであるし、忍びの里を離れられることに対して周王佐殿も渋られたのでは。過保護。ええ、外から見ればそう見えるでしょうね。姫様。Miue's doubt is met with silence as Yuzuriha slowly lowers her head into a deep bow. 姫様、一体何を。Japanese Harley Quinn. You think she's permanent? Yeah, it's nice that she's permanent. Although, because I really like her, really liked her through first impressions, I did 20 pulls on Legfest to see if I can luck sack somehow. Min pulls. I'm saving the rest for whenever Dark Exalta weapons come out. Or summer, depending. ヌエの一族を襲ったあの事故は私の責任ですの。 Spend 20 tickets and nothing? Yeah, same. どういうことで。あの日は晴天だったにもかかわらず、撤退の最中に土砂崩れが起き、セツラはそれに巻き込まれた。確かに違和感はあったが、時として自然は思いがけず人に牙を向くもの。はい。あの土砂崩れは仕組まれたものです。仕組んだのは私の父。そして忍びの里の上層部ですわ。あなたもうすうす気づいていらっしゃったのでしょう。これがただの事故ではないと。いいな、施設は。あの日の依頼はヌエの一族にとって忍びの里の暗部として請け負う最後の依頼となるはずだった。依頼を完遂させた暁には自由の身になれるという約束だったから。なぜそれを。父にそのことを進言したのは、ヌエの一族の真実を知った私は古い契約書を見つけて、私は父や上層部が代々続けている悪事を全て知っておりましたの。だからそれを終わらせるための第一歩としてあなたたちを自由にしたかった。でも。そうか、そういうことだったのでござるな。妙だと思ったのでござる。周王佐殿は父が後を継いだ後も堅くなに契約を終わらせようとしなかった。しかしあの日突然契約の話を持ち出し、依頼の達成と引き換えに自由にすると言い出した。それは姫様の口添えがあったからだったのでござるな。ええ、結果は望んだものにはなりませんでしたけれど、だからあなたには私と忍びの里の全てを恨み復讐する権利がありますわ。あなたの身に起こったことは天才などではなく、全て悪意によって仕組まれたものなのですから。復讐などそんなつもりはござらぬよ。どうしてですの。憎くないのですか。家族を死に追いやった私たちが。いかなる事情があるにせよ、セらが手を汚し続けたのは事実ゆえ、そもそも元はといえば我ら一族の中から生まれた裏切り者が同じ里の同志を犠牲にしたのが始まり、故に因果応報、セが復讐する理由などどこにもござらぬ。ではその先祖の裏切り自体が間違いではなかったとしたら。Oh, here we go. それはどういうことでござろう。忍びの里は仕えていたかつての主を騙し、多くの財産を横領して、最後には主を裏切り死地に追いやった。最初その事実は誰も知らなかった。忍者の隠蔽技術はそう簡単には見抜けませんもの。けれど九段の裏切り者は主の死にずっと疑問を抱き、密かに調査していましたの。そして真実を知った裏切り者は忍びの里の内部の腐敗を知り、正すために
かつての同胞の力を借りた。 Samurai。 それがかつて起きた侍との全面戦争。その通りですわ。あなたの先祖は裏切り者なんかじゃない。真の忍者として信念を貫いたのです。いいな、そんなこと一体どうやって信じろと。信じがたい気持ちはわかります。ですが証拠もあるのです。 Wait, that's just the rare character codex. Yuzuriha takes out a worn book and shows it to Nue. これは九段の裏切り者が残した手記ですわ。すべてのページが血文字で記されていて、何度燃やそうと塗りつぶし破ろうとも滅することができなかった曰くつき、故に歴代の宗長が受け継ぎ厳重に保管しておりましたの。これはあなたこそが読むべきです。裏切り者の汚名を着せられながらも忠義の名のもとに死んだ先祖の真実を。嘘だと否定したかった。そうでなければ一族は何のために長い間屈辱に耐え続けてきたのだろう。しかし手記に書かれていた内容は姫様の言葉を裏付けるもので、手記から伝わる気が紛れもなく我が一族の血を引く者の真実であると伝え。こんな信じがたいことですが事実ですわ。私はこれを知って忍びの里を正すために何度も父に抗議しましたけれど、父は悪びれもせず言いましたわ。使えるものを使って何が悪い。使えるべき主がいない今、忍者の術は己のために使うべきだ。 I'll never forgive Ninja Bob. 父はそういう人ですの。私のことも非奥義のことも道具としか思っていませんわ。一つ聞いてもいいでござろうか。はい。なぜ主はこれを切に話そうと思ったのでござるか。それは正直に言ってくだされ、姫様。やはり分かってしまいますか。今語ったことは全て真実ですが、これを語ることであなたを私の復讐に巻き込みたかった。姫様の復讐？ええ。今からお話しすることは全て私と非奥義が見てきた。姫様の口から語られる中央さ陣内の本性はあまりに醜悪で吐き気を催すものだった。実の子すらも己の道具としか見ず、ヌエの一族にそうしたように簡単に使い捨てようとしている。そしてそれを良しとする者が今の忍びの里を取り仕切っている。それを知った説の中に浮かんだのはこれまで感じたことのない激しい怒りと、そんな醜悪な者たちに説は家族を奪われたのか。説だけではない、一族すべての者がどれだけの屈辱に耐え。記録を見る限りですが、少なくとも忍びの里は昔から変わっていない。父は極端ですが、それでも忍びの里の歴史の中で見ると特別おかしいことでもないのです。私は私自身と非奥義のためにも忍びの里を改革しようと決めた。私には忍びの才がありません。故に父や父の部下に対抗する術がなかった。だからあなたに真実を話し復讐心を煽って巻き込もうとしたのです。そうか。 Head bowed in silence. Nue raises his gaze and stares at his own hands. ああ、先祖の選択は正しかったのでござるな。たとえ仕えるべき主がおらずとも、我ら忍びは義を重んじ弱きを守るために影に潜む者。それなのに今の忍びの里は、今の忍者はそれすら失い、ならば説は一族最後の生き残りとして説がすべきことは、
奴らに引導を渡し、その首から流れる血で汚れを洗い流すこと、それが刹のヌエの一族の復讐。復讐が果たされたその時こそ、一族が本当の自由を手にする時。小太郎さん、手を貸してくださるのですか？勘違いしないでくだされ。これは一族の仇を取るための摂自身が決めた復讐なれば、故に主の復讐ではなく摂の復讐に He'll be dragged into mine. With no uncertain terms, Nue asserts that he is undertaking this endeavor not for Yuzuriha's sake, but for his own. Yuzuriha opens her mouth to speak, but decides against it, instead offering Nue a nod. わかりましたわ。それで手を打ちましょう。あなたの復讐を黙認し、父を見殺しにする。それが私のあなたに対する誠意ですが、あなたがいかに優秀な忍者であろうと、一人で里の精鋭たちや父を相手にするのは無謀ですわ。だから私が知恵を授けましょう。はい、わかった。だが忘れないでくだされ。あなたが自らの意志で起こしたもの、私と非容疑の事情には一切関係ない。では契約は成立ですわね。これで私たちは共犯者、運命を共にする同志。最後までよろしくお願いいたしますわね。いいえ、ヌエ。思えばこの時に気づくべきだったのだ。たとえこの命に変えてでも必ずやあの男に報いを。Give Yuzuriha a halo and she could be a Blue Archive student? I mean... I can see it. 摂の手を取り、微笑む姫様の目の奥がほの暗い光で満ちていたこと。Although admittedly, couldn't you just give anyone like a halo and you can just pass them off as like a Blue Archive character? One of the recent girls looks like her with that outfit. Ah. Okay, wait, let me see. How many more sections do we have? Okay, last section of this chapter, then the ending. Majority uses school uniforms, not just anyone from the Japanese theme school. Ah. Yuzuriha slumps down into a pool of her own blood. Sato rushes to her side and grimaces at the deep wound in her chest. 巻き込んでごめんね。いいから喋らないで。言い訳なら後で聞くから。What? Sato does what she can to treat Yuzuriha. Nue catches a glimpse of a wavering shadow behind her and dashes forward to protect them. The shadow is Jinai, his face twisted into an expression of pure fury. Oh, that is rich coming from the person who views his own children as fucking tools and led several generations of a ninja clan to do dirty work only to, like, pin them as... Oh my god, dude. Also, sexist piece of shit. 貴様、この状況でよくもそのようなことを。その目で見るな亡霊め。元はといえば貴様が生きていたことが全ての原因。貴様もうつしおにしがみついていないで、さっさと先祖ともども地獄に戻るがいい。They just had to add that last bit. I mean, they already made it apparent with the whole like I get what they were going for because, you know, like super traditional, like
culture and everything, where the man is like the head of everything. If you're born female, you get nothing. Even if you like are capable. It's just, oh, not born a man. Okay, no, you don't have anything. I'm like, bruh. But that's just how shit was, like, in some cultures and stuff way, way back in the day, and that's how they want to reflect it through this man. I follow the speedrun. Recent as in 6 months ago. Oh, wait. Oh, the Blue Archive thing. At his boiling point, Jinai raises his katana, intending to strike Nue. Oh. Whoa. Bleh. その物言い、さすがに堪忍袋の尾も切れるというもの。あなたや忍びの里の偉い人たちが重ねてきた悪事はズバッとまるっとお見通しです。 Did you just fling the evidence out and like just have it rain everywhere on the forest floor? We need to we need to keep that and show it to everyone, show it to the proper authorities and the public. Mina thrusts forward a worn ledger the crew retrieved from the hidden room in Jinai's estate. これ以上罪を重ねる前におとなしくお縄についてください。 We're just going like fucking Ace Attorney on like Phoenix running his ass like Marvel vs. Capcom 3 style. It's like I have evidence and just like thrust the paper right there. それはそうか、王国にあった侵入者は貴様らだったのか。おのれいつの世もことごとく邪魔をしよって。貴様ら侍は仁だ義だ恩だと金にもならなければ食えもしないものを重んじ、忍者を悪と非難した。 Hey, don't burn Gran and Jita like that. じゃが結果的に主を見切った我ら忍者が今も残り、侍は廃れ消えていった。これが事実や。これが正義じゃ。なのに貴様ら侍は正論を振りかざし、また忍びの里を壊そうと目論んでいる。心外なり、忍びの里を壊そうとしているのはそこもとで候。これまで犯した数々の悪事、裏切り、不貞、これら全て忍びの里どころか。忍びの里はそうして今日まで存続してきた歴史がある。消えていった貴様ら侍と違ってな、欺瞞も謀略も裏切りも全て始祖の時代から続く忍者が時代を超え生き残り続けるための生存術。 You're just running the fire grid right now? Oh my god, Bryce. それを生き残れなかった貴様ら侍に否定される道理はないわ。 The samurai aren't dead. We're right here. これが始祖の時代から続く正しき忍者の姿。こうちゃん。 Oh. Noticing a sudden shift in the air, Sato's hands stop, and she turns to look over her shoulder at Nue. With his back turned to her, Sato can't see his face, but his hanging head and trembling fists are more than enough to signal his fury. 貴様は今の忍者こそが忍びの里が。ああ、そうじゃ。ここまで里を育てたのは誰じゃ。忍者の名を残したのは全て歴代の周王里上層部の身どものおかげじゃ。何が正義かなど一目瞭然。そうか、やはり貴様は殺さねばならない。貴様だけではない。今生き残っている里の上層部すべてを。Oh. I'll kill every last one of them. I swear it. ダメ、こうちゃん。里、主の言葉も思いも裏切りたくはない。実の子に対するこの仕打ち、己が身しか顧みぬ暴虐さ、そして何よりこれ以上我が先祖、我が一族が継いできた始祖の忍者の信念を汚されてなるものか。 Oh, so this is how we get our final boss of the event.
の殺気ただごとではないぞ。ヌエさん。秘伝忍法天身の術ヌエコドリ。Oh. Oh. A blast of energy envelops Nue's body and generates a fierce gust of wind. Dirt lifts into the air, obstructing the vision of everyone present. 一体何が。貴様を楽に殺しはしない。五臓六腑をまき散らし毒に苦しみ抜いて死ねえ。And he's conveniently knocked out. 貴様。 Akin to a predator stalking its prey, Nui skulks low to the ground after launching his assault and stares daggers at Jinai. What a fucking bitch. Nui closes the distance between them in a flash, pinning his foe down with ease. Kunai in hand, he slashes for Jinai's throat. Sato's surprise attack throws Nue off, and she uses the window opportunity to pin him down instead. Nue struggles to kick her away. ダメだこうちゃん。それ以上は戻れなくなる。どけ。さちゃん。足は大丈夫だから。 Freaking Bob. こうちゃん Freaking を止めて。 Bob. こうちゃんが使った忍術は体を無理やり強化して人の域を超える禁術。 The forbidden technique. 高い身体能力を得る代償に人の血を浴びた分だけ人生を失う危険な代物なの。そんな危険な術を。その禁術で理性を失えば術者本人が死ぬまで効果が切れない。このままじゃこうちゃんがただの化け物になっちゃう。だからお願い、こうちゃんにジジイを殺させないで。 In the midst of their talk, Jinai attempts to escape, crawling away desperately as the bloodthirsty Nue closes in on him. Just as Nue launches a fatal blow at Jinai, Mirin and Shion intercept him with their katana. 邪魔をするな。断る。周長殿を殺した果てに無実の人の命まで奪うことになれば We really just need to 後悔するのはそこもとなり。 keep Nier around at all times. そうさせないためにも拙者たちが力ずくでもあなたを正気に戻します。ならば貴様たちもそのクズともども食いちぎってくれる。Oh. いざ尋常に勝負。 Oh, let's go. Scripted sequence, let's go. 邪魔をするな。覚悟。天柱を下す。勝機あり。逃がしませんよ。ナイス。 He's throwing hand signs at us. マイル。すべて排除する。I need to make a distraction. Substitute! 悔い改めよ。 You're welcome. 願います。防災竜王騎夜桜参加。大鳥回転流奥義の極み。王家大福。 That's cool. おのれ。 You gonna go to sleep? Alright, Fumo. Thank you for the raid earlier. Thanks for watching.
Hope you have a nice night and enjoy more Cold Steel 4 when you get around to it. It's peak. Wait, it's a 2-section ending? Oh my god, we're gonna be here forever. This event reviews to end. Like, as much as I'm enjoying, like, the event in general, I do feel like it does drag a bit. Like, cause like, my patience was starting to build by the end of chapter 2, and as interested as I am in like hearing all about the samurai and ninja lore, I'm like, man, this is, it's more like it's denser than I originally thought. We haven't even had that many rants. Yeah, I've been trying my best to like minimize the rants or tangents, and even without it, like, it still wouldn't cut down on excess time. I'm like, oh my goodness, man, this is a much denser event than I thought. Oh my god, I'm getting like tired from trying to like speed read this. Well, speed read as much as I can while letting the voices play. But oh man, like since we're at this point already, let me just stretch a little bit. Oh, or at least stretch my seat. I don't want to stand up yet. Oh my god. Oh. But yeah, like, still in my opinion an enjoyable event featuring Shion, Mirin, and Sato's like honestly pretty nice debut, like character-wise and everything. But man, this is so dense in comparison to how we see like into how we or compared to the length of other events. With a mighty strike, Mirin and Shion bring Nue to his knees. We use the blunt side of our blades. Though the crew quell the immediate threat, their brief respite is interrupted by Jinai's rageful shout, causing the brows to furrow. They turn to him, and find the petrified man red in the face and glaring at Nue. もうやめましょう、塩佐さん。とっくに決着はついてるんです。うるさい。そいつが忍びの里を裏切り、同胞を死に追いやった者の一族であることに変わりはない。そうじゃ。主らは貴公子だったな。いいねを出そう。だからそいつを早う殺せ。Angry Bob. No thanks. 悪いけど、オイラたちにだって依頼を選ぶ権利があるんだ。じいちゃんの依頼なんて、いくら金を出されたって絶対受けてやらねえからな。Even if he pays us in sunstones? Oh, just kidding. ならばそこの侍、主らでもいい。主らがしばらく贅沢できるだけの報酬をやろう。なんなら、侍の知名度を上げるための手助けをしてやってもいい。だから。嫌です。さっきまで散々言っていた相手に、そんなことを頼むなんて、ちょっと虫が良すぎると思いませんか？侍は刀を振り回すばかりの蛮族だったか？やつがれたちが手を貸せば、そこもとの品格に傷がつくのだろう？ Damn straight. ゆえに、丁重にお断りいたす。使えぬ者どもめ。こうなったら。As if he weren't cowering just moments ago, Jinai leaps to his feet and rushes straight toward Nue. Oh, let's go, Veered! He actually does something! Holy shit! He actually trips him! Oh shit! Dude, yeah, the motherfucker got bodied by Veered! Bro! Okay, that raises this whole event up by another point just because Veered actually did something big.
He actually did something significant aside from being like people's like comedic from being people's comedic punching bags. Let's go! In one deft move, Mirin trips Jinai, and Kirby pounces on him, restraining the aging ninja with relative ease. I'm getting Dogma 2 flashbacks with having to grapple people in a chase. 貴様、こんなことをしてただで済むと。ごめん。Shion delivers a strong chop to the back of Jinai's neck, silencing him at last. You know, okay, one quick thing. What is it about like chopping people at the back of like at the back of their necks that will get them to kind of like get knocked unconscious? Is it like a particular like point or nerve or something that like with a quick, sudden, precise hit that it like just renders someone unconscious like that? How does that work? Pressure points? Like pressure points or some kind of nerve or some kind of like response from hitting like some particular point? Kind of like when I see in like Hajime no Ippo or other like animes or other movies where they portray fighting and then you get like hit like super cleanly in the jaw or like the chin, it like stiffs up or paralyzes your body and you just kind of like collapse or something. Maybe it's kind of akin to that. You get hit in that particular neck spot and then you just kind of like fall flat. Pressure point, spine is rich in nerves. Yeah, it's probably like a particular point in the spine where it just like shocks your entire system and then you just like collapse or something from like such a forceful hit in like a small confined area. Maybe something like that. I don't know. I'm the scientist. 説はそうか禁術を The forbidden jutsu そうだ佐藤姫様はこうちゃん正気に戻った？こっちもギリギリだったけどなんとかなったよ。 You got stabbed in the chest though, right? Okay, where in the chest exactly? That wasn't like a lethal stab. Cause like, we would have to avoid the lungs, have to avoid the heart. Or is it like, just in the middle? I don't fucking, I'm trying to like reason this shit out. Yuzuriha opens her eyes and rises slowly. In a daze, she examines her own body and sighs. 私、生きていますのね。Slap her. ユンユン。 Slap, 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 slap. Yeah! ユンユンのバーカ！ Yeah! Hold on, I want to hear that again. ユンユンのバーカ！ You know, I feel like I should record that line and just have it as a soundboard thing with just the baka part. ユンユンのバーカ！ Okay, someone remind me to do that later. さっさん人に心配かけて、あんな手紙よこして、挙句の果てに刺されて。本当に死んじゃうかと。ユンユンのバカ！ Oh, the aloof facade crumbles. There we go. Want you to ping me on Discord about it? Sure. At first startled by Sato's sudden wailing, Yuzuriha reaches out to touch her. ごめんね、さっちゃん。私、どうしてもお父様に一矢報いたかった。ヌエも。ごめんなさい。Add you on Discord for curated Granblue versus memes. No, I'm good at stuff. I see enough Granblue versus memes already as it is on the Granblue subreddit sometimes. 謝る必要はござらん。むしろ謝罪すべきは節の方にござれば。節は失敗した。
陣内の首を取るどころか何一つなせなかった。後に残ったのは真実を知ったゆえの空虚さだけ。Near ones Astolfo sends you as a fast food worker. She does have the facial expression. That would be appropriate meme material. 味はこうちゃんが失敗してよかったと思うよ。 Dead ass eyes and like discolored like eye bags like under. もし本当にジジイを殺してたら今以上にこうちゃんは後悔してたと思う。こうちゃんが復讐を決意して忍びの里に戻ってきたからこそ証明できることもたくさんあるし、っていうかそれも計画のうちなんでしょ、ユンユン。 Living that kind of life long enough would make you end up like Nier. Then you just see Death like acting up, like just working the grill and fryer. こうちゃんだけじゃなくてヒー君まで巻き込んでさ。 Alright, let me see this is Astolfo. Let me see this shit. Nier teaching Anilla how to work at McDonald's. あら、バレてましたの？あんな手紙もらったらそりゃ察するよ。何年付き合ってると思ってるのさ。手紙ってコウモリが運んできた手紙ですか？あれが届いた時察したよね。つまり The part of the letter you didn't tell everyone else about, probably. そうですわね。皆様には一度きちんと説明しませんと。Yuzuriha closes her eyes and gathers her thoughts before telling the crew the whole truth. つまり行方不明事件も怪奇事件も最初からユズリハさんが仕組んだものだったんですか？ Yeah, that tracks. ええ、シェロカルテさんを通じて外部の人間を巻き込んだのは証言者が欲しかったからですの。ヌエが父を仕留められなかった時、父が私を殺したと証言する人間が欲しかった。でも忍びの里の人間だと口を封じられる可能性がある。だから気空士を雇いましたの。なるほどな。結果として父も私も生きておりますし。 Yuzuriha looks over to Sato with a knowing gaze. Sato catches Yuzuriha's drift, and the sly smirk of a child who's concocted a naughty trick spreads across her face. もちろん手は打ってるよ。鳩を飛ばして隠し部屋の資料を親父とシェロチン、ついでに秩序の気空団にも送っておいたんだ。 And we're getting the crew of enforcers like in on this too. There we go. 秩序の気空団は最近悪徳商法について本格的な調査を始めてたからちょうどいいかなって。 Oh, they only just recently started investigating for fraudulent business practices, so why not add to the investigation? Oh, so convenient. 完 Alright. 璧ですわね。 Sure. それを見越して非容疑にこっそり里に戻るよう指示していましたの。 And we all know how like these stories usually pan out, especially when we're on the way for or on the route to a happy, nicely tied up ending. Oh yeah, on top of resolving all this, oh yeah, the crew of enforcers started investigating them too, so I thought I'd give them a little extra for their investigation. Okay, okay. そこまで見越してたのかよ。今頃ジジイたちの息がかかってない忍者たちを集めて緊急会議でもしてんじゃないかな。 An emergency meeting. Just kidding. ジジイだけじゃなくてジジイと結託して忍びの里を腐らせてた他のお偉いさんも同罪だし。 You know, I kind of hope we get more in the Ninja Samurai series if they make a sequel, or sorry, if they make a sequel event to make this a full-on series. やらかした内容が内容だし、忍者の世界の古い伝統に従って生き地獄を味わうことになるだろうね。忍者が本気を出した罰となれば、それは良い戒めになるでしょう。 This really wasn't even a samurai event. Yeah, like it'd be nice.
with how like ninja focused it is, with just elements of samurai sprinkled in there with Mirin and Shion, and just like vague things about samurai culture before they keep telling us, you know, samurai culture's been long since wiped away from people's minds and blah blah blah. It'd be nice if in a sequel event we actually dive more into samurai history, like a proper deep dive. Maybe not as long as this event, but you get my point. 響きだけで恐ろしい単語なんですが、具体的にどういう But yeah, it'd be nice if we actually got a proper like samurai event to complement this ninja focused samurai ninja event, and you know, like the whole history and everything. Namaya's family would have been a good route for that, given they run a traditional dojo. Yeah, I mean, I would assume there's no stopping them from going back there and maybe like bringing in Narmaya and company in like a samurai focused event too, or just anyone with katanas, honestly. それはもうねえ文字通りの意味ですわ Oh no. Are they gonna make them play The Last of Us 2? 一応聞きたいんだけど、ヌエの兄ちゃんはもちろん知ってるんだよな。世の中には知らない方が幸せなこともたくさんあるでござるよ。 Oh no. OK わかった。この話はここまで。はい、終わり。 They're the closest thing, probably the closest thing to actual samurai culture. Yeah. I really hope that like if they actually do go down like the samurai route, like and make this like, you know, and you know, balance out the whole thing with giving more details on samurai shit. I really hope they do bring in like Narmaya and anyone else like related to this kind of stuff. Noticing how Nue averts his gaze, Viren turns pale at the potentially gruesome nature of traditional ninja punishments and abruptly changes the topic. Okay, we could finally end this event. Oh god, oh, time skip. A few days later. さてとみんな忘れ物はない？はいでも本当にいいんですか？できることは少ないですけど、もうちょっと残ってお手伝いしても。いいのいいの、気持ちだけ受け取っとくね。みんなには結構助けてもらったし、あとはあしたちでなんとかなるからさ。そうですか。でも困った時はいつでも頼ってくださいね。うん、あんがとう。これからはゆずりはさんとひおうぎさんが協力して忍びの里を支えていくんですよね。 Okay, so the two of them are actually heading the village, although Hyogi's like still really young. じゃあお二人とも学者は辞めちゃうんですか？いえ、学者はきちんと卒業しますわ。もともと私は卒業年ですしね。 Graduating this year. Okay, so Yuzuriha confirmed playable in the next event. Gotcha. That's kidding. You can only imagine. ひおうぎには引き続き学者に通っていただきますわ。あそこでしか学べないことも多くありますもの。 Actually, like, unless they actually show off, like... I don't know, they said that she doesn't have much potential for actual, like... ninja skills, right? Or was that just the Ninja Bob being a piece of shit, like... downplaying what she can actually do? Although there was that, like, ninja beast that she summoned to bring over... that message to Sato. Although we don't know... I don't know. 少なくともユンユンが卒業するまではアーシとコウちゃんが指示に従って忍びの里を運営していくつもり。Kotaro and Sato will run the village together until Yuzuriha finishes up school. Okay. ね、コウちゃん。Bob was probably just saying whatever shit's to him at the moment. Yeah, probably. Probably just slinging shit at Yuzuriha for being a girl and all that, like, dumb shit. そっか。ヌエの兄ちゃんももう里の暗部じゃなくて普通の忍者として暮らせるんだもんな。 So maybe there's actually more to Yuzuriha's, like, ability than what we initially perceived. Wasn't her the Harbinger boy too?
Yeah. でもその割に嬉しくなさそうだな。どうしたんだよ。いや、嬉しくないわけではないでござる。ただ、実感がないというか。Wait, Harvin boy? もしも、本当に一線を越えて陣内の首を取っていたら、こうはならなかったのだろう、と。だから、主らには感謝しているでござる。Wait, I'm doing... Wait, Harvin... wait. I'm misremembering. Was there like a notable Harvin boy, or were we mistaking someone else? Wait. Harvin guy? I don't fucking remember then. 怒りに任せ、禁術を使い、理性を失いかけた説を止めてくれて、ありがとう。I think there's just like so much stuff that was surprisingly crammed into this event. I think like he just went in one ear and out the other in my mind. Commented on... I even commented on this type of clothes. Is my memory really that bad? I can't remember shit. I blame streamer brain and how dense this event is. いえいえ、拙者たちは大した My ことして go-to ませんよ。 excuse. 同意。忍びの里の者たちを説得し、真実を明らかにした里殿と。それはもちろん。それでも説は、主らに受けた恩を生涯忘れることはないでござる。それに、主らが語っていた侍への夢が、説に人の心を残させてくれた。夢？学者に行く前に少し。覚えてござらぬか？あの時の偽さっちゃんって、ヌエさんだったんですか？ Wait. Bruh, I thought it was... I mean, no, I mean, assuming, like, the statement with the whole Yuzuriha, like, capability as a ninja isn't that great, then that tracks that knew it was... Oh my god. Oh, so he has the sweet tooth and can handle spicy! 言ってなかったでござるか？聞いてないです。初耳です。偽さっちゃんの正体がまさかヌエさんだったなんて。体格も声も全然違うのに、忍者の変装術ってあんなにそっくりになれるんですね。Yeah, Nue was the false Sato that we started the event with, you know. ねえ、あーしの格好して変なことしなかったよね。You didn't do anything freaky when you were running around as me. してないでござる。断じて。ただその若干調子に乗って甘味を食べたくらいで。あー、なるほど。だからあーしが甘党だって思われてたわけね。Hearing the exasperation in Sato's voice, Nue awkwardly turns away and shrinks into himself. して陣内殿をはじめとした里の上層部は結局どうなったなりか。Tough guy has an embarrassing soft side to him. Okay, I see the angle we're going for here. To make him more endearing. To make up for his, like, past actions for using the forbidden jutsu. この数日、やや不自然なくらい話題に上がることがなかったから。ああ、それなら正しく処罰を受けられましたわ。例の生き地獄とやらなりか？お聞きになります？かつて同じ主に仕えた者同士。忍者の理解を深めることで侍への理解も深まるかもしれませんわ。一理ある。そういうことであれば。ダメダメ、やめといた方がいいよ。絶対トラウマになるから。
Asking for a boatload of trauma? いやんやんもシオピはあんまりからかわないの。 What actual fucked up shit do they do to punish people? ということらしいので、ご遠慮つまかつる。I mean, I guess it's one of those things that are better left to imagination, honestly. あら、残念ですわ。でもご興味があればぜひ。 Cause like, the terror is in the mystery. Yuzuriha giggles, then regains her composure, or posture, shifting her attention to Kirby and the rest of the crew. 改めて無関係な皆様を巻き込んでしまったことですが、あなたたちのご協力のおかげで忍びの里はようやく新たな一歩を踏み出すことができますわ。気にすんなって。オイらたちはただ依頼された仕事をこなしただけなんだしさ。これからいろいろと大変だと思いますけど、頼りにしておりますわ。あーしも忍びの里のあれこれが落ち着いたら気空亭に遊びに行こっかな。Ah. そん時は気空士の仕事を体験させてくれる？ Taste of the 実は sky ちょっ for と life. 興味あんだよね。 So wait, in Dogma 2, they're increasing the amount of items you can store in your storage from 1,000 to 3,000? That's neat, I guess. Can't even come close to 1,000. I'm assuming that maybe to account for potentially people going batshit crazy with trying to enhance equipment and having multiple sets of different equipment all enhanced like through different blacksmiths. That's the only thing I can fathom, because even if you take all the monster mats and consumables, like that doesn't even come close to 1,000. So the extra variation and like storage slots would have to come from unique items that are enhanced in different ways. That's the only thing I can imagine. Cause even or actually no, and rings, actually no, rings don't stack, right? You wonder if it's for DLC? Well, I think that too. I think it's like a little bit of A, a little bit of B. You're welcome aboard anytime. あんがと。楽しみにしてんね。 Yeah, I guess I was asking too soon because those 20 pulls you didn't show up. Sato and Nue bid Kirby and the crew a farewell and watch as they lift off into the deep blue sky. みりん殿、いかがした？ That would imply a lot of new items though. I don't wish we had those new items in the base game. しおんちゃん、いろんなことがあったなって少し物思いにふけてたんだ。 Because like for all intents and purposes, we don't really have much of endgame equipment once you get to the Unmoored World in Dogma 2. You just have that set from the Dragon Forge, and that's it. Compared to like, actually wait, with the Everfall, you only had one set, right? Although technically you had like multiple sets of armor in the Everfall, but it was like different tiers that you worked towards, right? And I guess like in Bitter Black, like there was one final tier at the end of it all, with different affixes or effects, I guess. And worse, the armor doesn't even look like it's from the same outfit. Yeah. Really wish there was like transmogging at that point as well, so we can have fashion and decent stats while we're at it. 忍者が実在していたのもそうだけど、忍びの里のこととか侍との対立の歴史とか本には書いてないことをたくさん知ることができた貴重な体験だったよね。確かに東国の文化に触れるいい機会だった。忍者という存在を通してかつて実在した侍のことや侍文化がなぜ廃れてしまったのか、 And why the culture died out. そして八つ枯れは侍としてどう生きどうあるべきなのか、それを改めて考えることができたような気がするなり、佐藤殿やヌエ殿に大口を叩いた手前、一日でも早く二人に恥じぬような立派な侍にならねば。でなければ八つ枯れも口ばかりのエセ侍のままになってしまうで候。ござる。拙者ももっと修行して一人前の侍にならなきゃ。
これからも一緒に頑張ろうね、シオンちゃん。でも負けないからね。おお、もしかして拙者宣戦布告をされてる？よきよき、その申し出受けて立つ。 The young samurai in training have an impromptu stare-off, and after a moment of intense gazing, they burst into a fit of laughter. And so they journey forward, with mirth and resolve, on their unwavering quest to become true samurai. Samurai trails in the sky. Trails. The Harbinger's Lament. Okay, now I gotta check the journal for any extra lore that we should probably know about. Okay, any extra lore we have to know? Details from Fate episode! So, Jonin from Ninja Village, giving people nicknames, speaking casually. Kotaro's mentor, admiration, respect, eventually developed to a small crush. Oh. Dismisses as youthful folly. These days views Kotaro as a troublesome older brother, lecturing him for recklessness. Sato notices that Yuzuriha, her best friend who's always been like a sister, seems to be looking at her with... Sato notices that Yuzuriha, her best friend who's always been like a sister, seems to be looking at her with an increasingly passionate gaze, which she hopes is just her imagination. Oh. Okay, I see how it is. So Yu has a thing for Sato. Okay. Or maybe it's just her imagination. Okay, let's see. Niue. Last survivor, Kotaro. The Yuri in this game never ends, and I hope it never does. And I hope they actually go through with it. Just like they did with Tristet and fuck, why am I blanking on names now? Kubitan. Let's see. Survive, passing merchants, low self-esteem, antisocial, shadows, loyal, go extremes, disregarding his own life, frequent scoldings from Yuzuriha and Sato for his behavior, nature struggles to change, talent as a ninja is average, skills rival the most elite, regards Sato as a younger sister. Gotcha. Also Megamari? Oh yeah, Megamari as well. Let's see. Yuzuriha, daughter of Ninja Village Chief Jinai, Sato's best friend. Yuzuriha loves Sato wholeheartedly and considers her as the one who truly understands her, considering her the most precious person in her life. If that's not if that's not like a full-on proof of her like actual intimate love for her, like I don't know what is. So little talent for ninjutsu. Okay, even the bio says that. Possesses an exceptional gift for distinguishing truth from lies. Discern. Okay, so basically she's smart, just can't do ninja stuff. So mistreated alongside her mother, resentment toward father, younger brother suffering at father's hands, exposed, boarding school under pretext of studying abroad, originally supposed to be married off, but arrangement was scrapped after downfall of Jinai and Village Elite, causing her to literally dance with joy according to Sato. Ah, okay. So that's some nice like extra little lore. Not super critical, but we do know that, we now know that Yu is in actual complete love with Sato. Whether or not they actually like follow through with this in like a follow-up to the Samurai Ninja potential event series, who knows? I hope they do, because I just want to see more like Yuri couples and shit, and not just like Yuri bait. I want them to full fucking commit like with Kupitan and Tristet. Jinai deserve worse? Honestly, yeah. Well, I mean, assuming those like
traditional ninja punishments are as traumatizing as they imply, that's all we can hope for, honestly. Because I guess we need them alive. We need him alive for the crew of enforcers to fully and properly investigate and bring him to justice and bring the truth to the public and not have the Nue clan permanently painted as just ninjas out for revenge and bloodthirsty ninjas out for revenge, and that's it. So this is about as good of an ending, good of an outcome as we can get, all things considered. As much as we want Jinai to hecking suffer more, at least to us visibly as the reader. But we will have to just, for now, go with the implications of what the punishment may be. Presumably, like, big torture. Like, agonizing torture that would make one wish to off oneself and not suffer anymore. Presumably. They could always just pull a fast one on us and the so-called punishment may not be as what it seems, but let's take their word for it. It's like, Shion's like, oh, okay, tell me. As like, Sato's like, maybe you shouldn't. Traditional samurai punishment is gutting yourself. You would expect ninjas to be worse. Yeah, because there's a whole thing with like seppuku and stuff with samurais. Can only imagine what ninja like punishment would be. But yeah, overall with the samurai event, like, honestly, like the little cherry on top was like Mirin actually contributing and tripping Jinai from doing anything else. That was like the cherry on top of this event. But honestly, like, I really like this event. Like, got to see a lot of fun interactions. Sato had a very successful debut and everything. And we got like a bit more lore, or we got more lore with like, well, okay, well, we got new lore with the whole ninja side of things. Unfortunately, not too much with the samurai stuff, even though they kept talking about like, even though they kind of featured Mirin and Shion. We don't really get much new aside from supposedly from what Jinai has mentioned, like, oh, for all the justice-loving, honor-abiding things you samurai do, where does that get you? Nowhere. So I guess that kind of confirms that they are as virtuous as Shion and Mirin look up to them as. So there's that. But aside from that, nothing much in the samurai side of things, unfortunately. Which again, if they do turn this into a full-fledged Samurai Ninja series, I hope the next one delves deeper into hidden lore about samurais and stuff. And also potentially bring in Narmaya and anyone samurai adjacent into the mix for more interesting, like, interactions and insights. Other samurai we've seen have been like that too. Yeah. But yeah, overall, like, I don't know if I would give it like any traditional number, but I guess for the sake of it, Jin, Narmaya, Harvin, even the Sevobara, that person, Octo gives the vibes. Yeah, Octo as well could also like pitch into. Like, maybe not exactly in like the ways of the samurai, but just like, you know, like with whatever in the way of like the sword and his journey for reaching the pinnacle of swordsmanship and power, you know, all that jazz. But yeah, like, I can see a lot of potential for this series, but if I had to give like maybe a raw number out of 10, 5 being average, 10 being like the peakest the peak shit, I think I'd give this like a 7. Really enjoyable. Like, I would not, like, I am knocking it down a slight peg because of like I mean, it's both like a good, it's more like a neutral thing, a good and bad thing, with how surprisingly dense this whole event was. Cause man, like, I wouldn't really say too many sections were filled with like with nothing, but like
these sections were filled with just a lot. Octo could be the living symbol what they could be. Yeah, maybe. But yeah, there's like a lot to these chapters, and I'm just like, oh my god. Like I said before, chapter 2, I felt like my patience was starting to be tested, because I'm just like going through this, like listening intently. I'm not like bored out of my mind, but like it's more like mental fatigue from like, I was like, okay. I was like, okay. Oh, okay. And I'm just like, oh my god. I was like, there's like, how much more is there? I'm liking what they're putting down, but this is like too much for my plate, you know. It's like when you overfill your plate at a buffet or something. I was like, oh my god, how am I gonna get through all this without having to throw it out? Or, you know, throwing out or skipping in this context. And not that I would skip, because I'm like, unless like an event completely pisses me off, like Jujutsu Kaisen, like I wouldn't really skip an event for the most part. But yeah, this is like it's like a lot more dense than what I anticipated. So that's why I'm knocking it down like a slight peg. But yeah, honestly, really good event and good potential, or good foundation for what they can make in the future. So yeah, I'm really happy about this. Okay, so I'm not really gonna plan on doing like the impossible quest or the prod fight or whatever. Kinda beat, even though I could probably just burst down the proud fight in just a matter of moments. Because if it's Dark Element, I could just bring in Florence and Mugen and just burst it down, but that wouldn't be fun. But yeah. I'm just gonna go end it here. Let me go check something real quick. Is there anyone I could possibly rate up? Not necessarily. Oh, I see like there's another streamer that's also doing some FF14. Oh, I didn't know they actually do FF14. Huh. But, okay. So, I'm gonna go end it here, both on YouTube and Twitch. No raid over on Twitch. I'm not sure if I want to go straight into ending Traum and FGO tomorrow. I am feeling a little bit tired, although I'm just feeling tired for the night. Whether or not I'm feeling tired of like how many streams I've been doing, I don't think it's that, but I'm just like feeling tired from all this reading tonight. Oh my goodness. Well, I mean, next session for sure, I would like to end Traum. But we'll see how I'm feeling. If I do feel like putting up that final session for Traum, I'll set up the YouTube waiting room. If not, I'll probably just chill or something. And there's also the new content in Starro that I want to do. Oh god, and maybe like spend a little bit of time trying to get through Pure Fiction and Memory of Chaos and stuff as well on top of it. But we'll have to sort it all. We'll have to sort it all out later. We need to finish it 3 days into new event. Yeah, maybe I'll just grit and bear it and push through, probably. Oh man. But okay, that'll be it for tonight. I'm gonna go get some rest. Take care everyone, good night, and bye-bye. Thanks for watching.